kuweza kutoa maoni na vile vile kuweza kutangamana ana kwa ana na wagombeaji wa eneo hili la Msambweni katika uchaguzi mdogo utakoandaliwa mwezi wa Disemba. Karibuni sana katika mdahalo huu. Majina yangu ni Sami Mwaura, mimi nafanya na Sauti ya Pwani FM. Na niko hapa kama mwendeshaji wa kipindi hiki au mdahalo huu. Na mimi pia vile vile ni mtangazaji wa masuala ya kisiasa. Na shirika la Huria limeweza kufanya mjadala kama huu, mdahalo kama huu, sio mara ya kwanza. Dhamira kuu ikiwa ni kupatia wakazi katika maeneo tofauti fursa ya kuweza kutangamana na kuuliza maswali, kuweza kuhakikisha kwamba wale viongozi ambao wanataka kuchaguliwa, wanaomba kura zao, wanawajibika kimaadili, kiuongozi na pia wanafahamu majukumu yao. Siku ya leo basi tutakuwa tukiweza kuungana na wagombea wa eneo bunge hili katika uchaguzi mdogo. Kwa hivyo karibuni sana katika mdahalo huu, na tutakuwa na weledi katika masuala mbalimbali ambao watakuwa pia wakiweza kuongoza mdahalo huu wa leo. Mimi na Betty tutakuwa tu hapa kuweza kuhakikisha kwamba nyinyi mko sawa na vile vile maswali yenu yanaweza kuwafikia wale ambao wameweza kufika katika eneo hili. Betty, tafadhali na kurudisha kwako uweze kutukaribishia wale ambao watakuweza kuingia hapa kabla ya waheshimiwa na vile vile wagombea ambao tunawatarajia siku ya leo. Asante sana Sami, na bila kupoteza wakati nafikiri ningetaka kuwatambulisha ama kuwajulisha wale panelist wetu wa leo ambao wamechaguliwa kwa kimakini sana ili kusiwe na conflict of interest aina yoyote. Na bila kupoteza wakati ningeomba panelist wetu wa kwanza aweze kuingia. Nitawatambulisha yeye ni nani. Nafikiri ni Betty Opolo. Betty Opolo, kama uko tayari tafadhali uwanja ni wako. Mpigie kofi Betty Opolo anapoingia. Huyo ni panelist wetu wa kwanza. Betty Opolo is an advocate of the High Court of Kenya. She currently holds an LLB and an LLM degree in commercial law. Betty is a member of the Law Society of Kenya, the East Africa Law Society, and a managing partner at Opolo and Associate Advocates. Kwa hivyo tujue tuko na panelist wa nguvu sana ambaye atakuwa anachikilia kabisa masuala ya kisheria. And Betty also has a passion for human rights, law, especially on women and children's rights, and has previously offered pro bono legal services for NGOs like the Cradle and the Coalition on Violence Against Women. So tunaamini kabisa Betty atauliza yale maswali ambayo yatakuwa ni yanaangazia masuala ya kisheria na kuhakikisha kuwa wagombeaji wetu watakuwa ni watu ambao hawagandamizi haki za wanadamu. Karibu sana Betty. Asante sana Betty kwa kuweza kutukaribishia panelist wa kwanza. Panelist wetu wa pili anafahamika kama Koome Inyingi. Koome Inyingi is one of the pioneer members of Huria Board of Directors. Koome Inyingi is one of the pioneer members of Huria Board of Directors. He has 15 years of experience in practicing journalism. Koome has vast experience in political and social analysis. He is a specialist in formulation of political communication and marketing strategies. Koome Inyingi, he holds a Bachelor of Degree in Political Science and Sociology and a Diploma in Mass and Communication. Most welcome, sir. Thank you very much. Nafikiri last but not least we have Evans Gachie. Mpigieni makofi bwana Evans Gachie anapoingia. That's our third panelist for the day. Na bwana Evans Gachie is currently the program director of Coast Citizen Councils, a life member of the Kenya Red Cross Movement, and a director of Kenya Maritime Non-State Actors Forum. He is also the founder of Coast Development Lobby Group, a governance movement that seeks to promote corporate accountability. Gachie has also been involved in fighting for political change in Kenya during the clamor for constitutional change under the National Convention Executive Council.
Jambo muhimu zaidi ambalo ningetaka kuzungumza kuhusu Gashie, ambalo ni muhimu sana, ni kuwa yeye he's also an expert of gender and governance, having previously worked with the UN Women to support women leadership in political spaces. Gashie is a recognized gender warrior with the Women Political Caucus and a project advisor with maendeleo ya wanawake. Pigieni makofi tena Gashie. So over to you Sami. Asante sana Betty. Asante sana. Sasa panelists wetu wameweza kufika katika kikao siku hii ya leo. Kutoka kwa Gashie, Madam Betty, wakili na vile vile mwanahabari, mtajika na vile vile veteran journalist, kome nyingi. Ni watu ambao watakuweza kutekeleza jukumu muhimu sana katika mdahalo wa siku ya leo. Na vile vile kumbuka pia tutakuwa au tuko live katika mitandao tofauti. Tuko live katika mtandao wa Facebook wa Huria na vile vile katika mtandao wa Facebook wa Pwani TV. Tunapatikana moja kwa moja na vile vile pia tuko live katika media zingine au katika vyombo vya habari zingine ambazo nitakuwa nikiweza kueleza kadri tunapoendelea na mdahalo wa siku hii ya leo. Pia naona kuna wenzangu waandishi wa habari kutoka katika vitengo mbalimbali kutoka katika vyombo tofauti vya habari ambao wameweza kufika katika eneo hili ili kuhakikisha kwamba chochote ambacho kinafanyika katika mdahalo wa siku ya leo, ambao ni mdahalo wa kwanza kabisa kufanyika katika eneo hili la Msambweni katika uchaguzi huu mdogo, basi unaweza kupeperushwa moja kwa moja na kile ambacho kinafanyika hapa kinaweza kunakiliwa sio kwa siku ya leo tu, pia kwa siku ya kesho. Kumbuka mdahalo wa leo msikilizaji na vile vile mtazamaji popote pale ulipo, na vile vile aliyeketi hapa, unaweza kuletwa na kufanikiwa kwa shirika la Human Rights Agenda. Na sasa basi nitakuwa nikiweza kuchukua fursa hii kuweza kuwakaribisha wale wagombeaji ambao wameweza kufika hadi kufikia hivi sasa, ambao tutakuwa tukiweza kuwakaribisha katika jukwaa, na nitakuwa nikiweza kuchukua fursa hii basi kumpisha tena mwenzangu Betty Sidi ili aweze kutukaribishia wagombeaji wetu ambao watu wakiweza kufika. Na tafadhali basi tunaomba wakiwa wanatembea kuingia katika jukwaa, naomba tafadhali tuwapigieni makofi. Sawa sawa? Tafadhali. Betty, tafadhali kwa. Basi bila kupoteza wakati, ningetaka kumkaribisha mgeni wetu wa leo, wale wageni wetu wa leo mashuhuri. Na ningetaka kumkaribisha mgeni wetu wa kwanza ambaye ni Hari Hassan wa Kulon. Mpigieni makofi bwana. Kwa ile stage na kuchukua nafasi yake. Bwana Ali, tafuta tu jina lako pale lilipo kwenye kiti alafu uweze kukaa. Mmempatia makofi ya nguvu, lakini mpatieni makofi ya nguvu Bwana Ali. Hawa ni among ambao wale wameweza kuitikia mwito, wanapenda watu wao wa Msambweni na wamejitolea kuja kuwa na mjadala wazi. Wamesema wacha tuende, wacha nikamwage sera zangu leo, wacha nikaseme yale ambayo nitatendea watu wa Msambweni, ili mujue mnapochagua mnachagua yule ambaye amewapendezea kwa sababu ya hali ya maendeleo. Na mgombeaji wetu wa pili ninayetaka achukue jukwaa aingie ni Bwana Hamisi Mwakaonje. I'm sorry. Bwana Hamisi Mwakaonje. Bwana Hamisi Mwakaonje, karibu. Karibu. Jukwaa ni lako. Tafuta tu ile nafasi ambayo umewekewa, utaona kile kiti kina jina ambalo limewekwa pale. Tafadhali tafuta pale kuliko na jina lako ili uweze kuchukua nafasi hiyo. Mpigieni tena makofi Bwana Hamisi. Kama vile nimetangulia kusema ni kwamba hawa ni wale wamejitolea, wamejikakamua, wamesema liwalo na liwe. Unapoenda vitani unajihami vilivyo na huendi na uoga. Umejitokezea, maana unajua hata nitakaposhindwa
mimi pia mtajua, watu wa Msambweni watajua kuwa nilijitokezea. Ama vipi jamaa? Si ni hivyo Usipokuja ni kumaanisha wewe kuna vile. Sitasema mengi kwa sasa. Sasa basi, mgombeaji wetu wa tatu siku hii ya leo ni bwana Sheikh Mahmoud Abdalla. Sheikh Mahmoud Abdalla. Mpigeni makofi bwana Sheikh Mahmoud Abdalla. Karibu sana. Anavyochukua kiti chake. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana bwana Sheikh. Tafadhali angalia pale jina lako liko katika hivi viti vimebandikwa majina na uweze kuchukua nafasi ile. Asante sana bwana Sheikh kwa kufika, na leo ni siku yenu. Kwa hivyo vile viti ambavyo havijakaliwa ni kumaanisha hao hawajafika. Bado tunawatarajia na Mungu atawasaidia wafike kwa uwepesi. Sami, over to you. Asante sana mwenzangu Betty Sidi kwa sababu ya kuweza kutukaribishia wageni wetu siku ya leo ambao tutakuwa tunaweza kusikia waliotuandalia, watakaotuandalia ikiwa wataweza kupata fursa ya kuweza kuwakilisha wakazi wa eneo hili la Msambweni katika bunge la kitaifa. Na asanteni sana kwa kuweza kupata muda na kuja katika mdahalo huu wetu wa siku ya leo. Tutakuwa tukiweza kuwapatia fursa baadaye muweze kuzungumza nasi na vile vile tuweze kuwakaribisha rasmi katika mkutano wa leo au mdahalo wa leo ambao umeweza kuletwa kwenu na shirika la Huria. Naam. Sasa basi, tafadhali, kwa sababu wageni wetu ambao tulikuwa tumewaalika katika mkutano wa leo wameweza kufika katika kikao hichi, basi tafadhali naomba tuwapigieni makofi. Asanteni sana. Wageni wetu ambao ni panelists pia ambao tulikuwa tumeweza kuwapatia uwalishi wameweza kufika katika eneo hili, pia tuwapigieni makofi tafadhali. Na vile vile kikao hichi kimeweza kufanikishwa na shirika la Huria ambao uongozi wake vile vile uko hapa. Naomba tafadhali tuwapigieni makofi. Pia nyinyi kama waalikwa wa rasmi wa kikao hichi pia tafadhali tujipigieni makofi. Asanteni sana. Sasa basi kwa sababu ya muda ningeomba tuweze kuanza mkutano huu wa leo kwa tafadhali, na tutakapokuwa tukiingia katika nyimbo za taifa tutaomba tuweze kusimama. Wale ambao wamevalia kofia zisizo rasmi pia vile vile tuweze kuzivua. Kwa sasa basi tuweze kupata wimbo wa taifa, kisha baada ya hapo tuweze kupata wimbo wa Afrika ya Mashariki.
Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Thank you. Asanteni sana, tunaweza kuketi kwa sasa. Asanteni sana kwa wimbo wa taifa, na vile vile nakumbushwa kwamba tunapatikana live katika Pwani TV kupitia channel katika Star Times 137 kama sijakosea, na vile vile pia tunapatikana katika YouTube, Facebook yao pia vile vile tuko live, na pia tutakuwa nikiweza kuelezwa wengine ambao wako live katika mitandao mbalimbali hapa, na vile vile pia unaweza pia kutufuata katika mitandao yetu ya Facebook ya individuals. Haya basi, naomba tuweze kuchukua fursa hii, tuweze kumpigia makofi, nikiweza kuchukua fursa hii kumkaribisha mkurugenzi na mmoja wa waasisi katika shirika hili la Huria, ambaye si mwingine ni Yusuf Lule. Yuko hapa. Lule amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha masuala mazima ya haki za kibinadamu, uongozi bora, na vile vile uongozi ulio na maadili katika jamii. Tafadhali Lule, na kupatia fursa hii, karibishe. Good morning everyone. Habari ya asubuhi. Mwanzo kabisa nataka tuanze na administrative issues wale mafundi wa mitambo. This is a very very important event. So tusiangushe event kwa ajili ya microphone. So those responsible for this event in terms of the engineering na kila kitu, tafadhali tupatieni microphone ambayo iko powerful, because it kills the event when we have a microphone that is not able to respond. Please, we want microphones that are able to respond, because watu wako hapa, kuna watu wanafuatilizia online. If the microphones are not working, then it defeats the whole purpose of us being here. And then secondly, I would also wish to see the ushers close here, because there are very many issues ambazo tutakuwa tunaangalia. So we want to see the Huria ushers close. Wale ushers wa Huria, we want to see you close here, so that when we want to organize things, then it's easy for us to do stuff. Okay, so mwanzo kabisa nataka kwa heshima, taadhima na unyenyekevu tuweze kuchukua dakika moja, tusimame na tuweze kumkumbuka marehemu Suleiman Dore. The reason why this by-election is happening in this sub-county, in this constituency, is because of passing on of Honorable Suleiman Dore. There is no way we would have been convening this debate today if it were not for the passing on of our brother and friend, Honorable Suleiman Dore. So I request that we stand for a minute of silence in remembrance of Honorable Suleiman Dore. Asante. Thank you very much, and we may be seated. This is very important to also appreciate and remember our brothers who have fallen
When we stand for that minute of silence, it's always important that we also put them in prayers. Kusimama lakini wafikiria madeni yako na mambo mengine. The very reason we stand for that 1 minute of silence is to put them in prayers and wish ourselves also the best we are in this world today. Almost, let me take this opportunity to welcome all of you to this very historic event. Hili leo ni siku muhimu sana. Tumeingoja kwa muda mwezi ama wiki kadhaa. We were really anxious for this important day. As an institution, we are committed and determined kuhakikisha kwamba we introduce a new culture of political tolerance and accountability, just as our banner here articulates or speaks. And this is not the first time we are convening such kind of a forum. In the 2017 elections, in the 2007 elections, we were also able to hold such gatherings, ambazo lengo lake ni kuweza kuwapatia fursa wale wanaogombania viti na nyadhifa tofauti nafasi ya kuweza kueleza sera zao. Our intention is to be able to promote issue-based politics. Na hapa ndio tunaanzia. Na naamini kwamba watu wengi bado hawajakubali mwenendo kama huu, hafla kama hizi. Ndio maana hata leo katika hafla hii ambayo ni muhimu, sio wote kati ya wale wagombea ambao tuliweza kuwaalika wameweza kuhudhuria. Tuliweza kuchukua fursa kufanya mikutano mingi, kufanya mazungumzo na wagombea na wawakilishi wao, waeleza umuhimu wa kikao kama hichi. Lakini kama mnavyoona nyie wenyewe, kwa wale wanaofuata katika platforms za mitandaoni, katika sehemu, katika ma TV kama vile Pwani TV na walioko hapa, wagombea sio wote waliokuja. And there are many reasons why contestants or candidates would avoid, would skip such kind of events. Number one, kuna fikra kwamba wakati wewe una participate katika hafla kama hizi, wengine hawaoni haja because they already feel they are leading the races. Wao tayari wanaongoza, kwa hivyo wanajiona kwamba hii ni kupoteza muda. Kwa hivyo hawaoni umuhimu wa kuparticipate katika hafla kama hizi. Wengine wanauoga pia. Wanauoga kwa sababu capacities ziko tofauti. And this is a debate. A debate is about making arguments and presenting issues, issue-based politics. So wengine huogopa pia kuja katika forum kama hizi kujieleza. But we are not here to judge people. We are not here to say one or two things about the individual candidate. But we are here to give you a platform as a people of Kwale, as a people of Msambweni constituency, to make your own discretion, to make informed choices. Not because of this one forum that we are convening today, but because of the many series of other activities that will happen, or rather has happened before and after this particular forum. So sisi hatujakuja hapa kufanya judgments, lakini ni nafasi kwenu nyinyi watu wa Msambweni kujiamulia wenyewe. If your leaders or the people who want to represent you cannot be sanctioned by a civil society that is credible, that is respectable within the society, who else can sanction them to attend forums on behalf of the people? Because if you purport to be a candidate representing the community and the citizenry, then you must be able to be sanctioned and convened by even the lowest person in the community, irrespective of the social bias or the different cadres that people have within the community. So ni muhimu. Na sisi tunasema hata kama wangekuja candidate mmoja katika hii forum leo, sisi tungeweza kumpatia fursa aweze kujieleza na tungempatia airtime. Kama vile mnavyoona zipo TV zisizopungua online hapa, zisizopungua 5, kuna waandishi wa habari na kuna watu wa kila aina wamekuja kufuatilizia swala hili. We would have still have done the same to all the candidates. And for that reason, ladies and gentlemen, I want us to appreciate, to applaud the candidate, the 3 candidates who have taken their time. Kusema kwamba lazima wafike na waweze kuweka manifesto zao wazi. Kwa hilo naomba tuwapigie makofi. Tunawashukuru, tunawatambua
na tunawatakia kila laheri katika shughuli zenu, katika kampeni zenu, na Mungu atawalinda. Muhimu zaidi ni kwamba sisi kama shirika tunawaomba watu wote wa Msambweni, watu wa Kwale waweze kuzingatia kwamba ipo haja ya kufanya uchaguzi ambao ni wa amani, kampeni ambazo ni za amani. Tunajua kwamba kumekuwa na tetesi na semi nyingi katika mitandao ya social media kama vile Facebook, Instagram, watu wanazungumza mambo mengi. Na sisi kama shirika tulichukua hatua ya kuweza kutrain social media monitors ambao wataweza kufuatilizia ni watu gani wanafanya uchochezi katika mitandao ile ya social media. Na kwa sasa, kwa sababu tumeona kuna uchochezi mwingi sana katika social media, nafikiri kuna gombea is a candidate. Karibu mgombeaji Mansur. Hivyo hili ndio mara yangu ya kwanza kumuona. Nilikuwa tukiwaita wagombeaji, these surprises tulisema zitakuwepo. Karibu, chukua kitu chochote tu. Ushers, that's why I was saying we need ushers very close here. And we must have that other chair that is empty for those who are not here. So, yes, please offer yours, because it has to be seen, it has to be known that we invited everyone else, na kuna wale ambao viti vyao viko wazi. And we will leave it for the people of Msambweni to make that decision, not because of this one forum, but for the, siku njema huonekana asubuhi. Sivyo? Siku njema huonekana asubuhi. Ukiitwa kama huitikii mwito, ahlan wa sahlan wa marhaban. Najua vile vile itakavyokuwa. So we want those seats to be visible. Ya nani ni ya nani, nani aliweza kuja na nani hakuweza kuja. Kwa hivyo nilikuwa nazungumzia masuala ya uchochezi katika social media. Tumeweza kuandikia, to lodge formal complaint kwa National Cohesion and Integration Commission kuwatambulisha kwamba upo uchochezi, na kunao watu ambao tumeweza kuidentify wasiopungua 15. So tusha lodge official complaint na investigations zitaanza kuanzia Jumatatu, because we are committed, we are serious about the work that we are doing. So wale ambao wanaendelea kufanya uchochezi katika mitandao ama mitandaoni wajue kwamba siku zao ama ile siku yao ya 40 iko karibu, ishafika. Kwa sababu we cannot have a full constitutional commission, NCIC, whose mandate is also to monitor this kind of stuff. Na watu wanaendelea kufanya uchochezi katika social media and nothing happens. So we are actually committed to follow up on that particular matter. Leo tuko hapa kuweza kufanya mdahalo huu, kama ulivyotangulia, si mdahalo wa kwanza, lakini ni mdahalo wa kihistoria kwa eneo bunge la Msambweni. Tuko hapa ili kuweza kuwapatia wagombea hawa fursa waweze kujieleza, waweze kueleza manifesto zao, na sisi tuwasikize, na watu wa Msambweni wawasikize, na wafuatilizia katika mitandao waweze kusikiza na wafanye uamuzi wao. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu, na hiyo ndiyo process ya demokrasia katika nchi yetu. Baada ya hili tutaweza kuandaa kikao chengine tena, fanya analysis ya haya mambo ambayo yatakuwa yamezungumziwa hapa. Leo hapa tumeweza kuleta panelists tofauti kama walivyotambulishwa kwenu. Tumesikia tetesi nyuma kwamba Uria iko biased, Uria inaegemea upande mmoja, Uria hivi, Uria vile. Nataka kukanusha kwamba hayo yote sio ukweli. Uria is a very credible institution. We have no interest in particular to any candidate hapa ama wale ambao hawako katika eneo bunge hili la Msambweni. We will do our work just as any other institution, credible institution, in assuring that we are able to promote tolerance, political tolerance and accountability in this by-election. So please, we urge you, ignore all other stories that are being said out there. We are committed to
without prejudice, kuhakikisha kwamba kila kitu inafanyika vile ambavyo inatakikana. Ndio maana tumeleta panelists ambao hata labda wengi wenu hamujawahi kuwaona na hamuwajui, and we believe that they will be able to pull through a very independent conversation katika debate hii ya leo. Nimestaki kuwa mwingi wa mazungumzo, ila na washukuru sana wale washikadau ambao tumeweza kuhakikisha kwamba hafla hii tunaiwezesha, wakiwemo Pwani TV, wakiwemo Manyata, wakiwemo Kwehu, wakiwemo Al-Shifa TV, wakiwemo Jimbo TV na wengine ambao labda sijakuwa nimeweza kuwataja. Tunawashukuru, tunawatambua na tuendeleze ushirikiano ule. Na vile vile kuwashukuru kwa dhati wale wagombeaji ambao wameweza kufika. Hafla hii haingeweza kufanyika kivyovyote vile ikiwa nyie hamungeweza kufika katika mazungumzo hayo. Tunawashukuru, tunawaheshimu na tunawatambua, na tunawatakia nyie wote mazungumzo na mdahalo wenye fanaka na wa amani. Asanteni sana. Asante sana Bwana Lule ambaye ni Executive Director wetu wa Human Rights Agenda. Masuala uliyozungumzia nafikiri ni masuala ambayo ni muhimu sana, na mambo mengi yanaendelea kama vile Bwana Director amesema kwa mitandao, na ndio maana tuko hapa leo kuweza kuweka kila jambo wazi ili tusiende tu na alisema na ati, lakini wenyewe wako hapa leo kujieleza zaidi. Tunaona kuwa kuna mgombeaji mmoja ametujoin ambaye ni Bwana Mansur Abdurrahman, if I'm not wrong. Karibu sana, umechelewa lakini afadhali uchelewe lakini bora ufike, na tunashukuru sana kwa kuweza kumpigieni makofi Bwana Mansur. Asante sana. Basi wakati kila kikao lazima kiwe na sheria zake, na ningependa kuwapitisha mambo mawili matatu ambayo yatakuwa yanatuongoza katika kikao hichi, na ningeanza kuwasomea zile rules ambao wagombeaji wetu tungetaka wazingatie sana katika yale masaa machache ambayo tutaweza kuwaengage katika kikao hichi. Na ningependa kuongelesha wagombeaji wetu ya kwamba unapokuwa mahali hapo, unapokuwa katika stage, katika masaa haya machache, tungependa ya kwamba usiweze kutumia simu yako ukiwa hapo juu. Tunajua kuwa tuko live katika social media platforms nyingi na TV stations nyingi, na kuna watu watawaona kule wangetaka kuwarushia labda maswali directly kwenu ama kutaka kuwapigia kuongelesha mawili matatu. Tungependa tafadhali msitumie simu zenu mnapokuwa hapo, na labda hata uiweke silent, alafu utaweza kuwa communicatea baada ya kikao hichi. Alafu unapoulizwa swali kama mgombeaji viti, maana tutapatiana nafasi ya watu kuuliza maswali katika mitandao, na hata wale ambao leo wamepata fursa kukaa katika kikao hichi, tungetaka utumie dakika 2 tu. Usiende huku wala huku, usikiza kwa makini lile swali ambalo limesukumwa kwako ama limeelekezwa kwako, na utumie dakika 2 peke yake kuweza kujibu swali lile. Jambo la tatu, ningependa, manake unapojianika, tunasema kama umejianika leo mahali hapa, lolote linaweza kusukumwa kwako, na mambo mengine saa nyingine yatakuwa si mambo ya kupendeza, yatakuwa ni mambo ya kuchukiza, ama ni mtu anarusha swali la kuweza tu tunasema nini, anakujaribu, anataka tu kuona wewe utareact namna gani. So tungependa tu uweze kuwa mvumilivu, uweze kuwa tu ni mtu ambaye utajicompose, na lolote litakalorushwa kwako basi wewe huna budi ila kulijibu, lakini katika hali ya utulivu, si ya kuwa na hasira ama ya kuweza kurushiana maneno na yule ambaye amekuuliza swali lile. Tunatumai kuwa hakuna silaha yoyote imebebwa hapo, manake sije participant mmoja akauliza swali alafu kaweza kurusha jiwe ama kisu ama nini kusema kwa nini unaniuliza swali hilo. Kwa hivyo tunatarajia kuwa hakukubebwa
silaha ya aina yoyote. Tena nitajirudia kusema you just go straight to the point while answering the question. Answer all the questions to the best of your ability and no use of vulgar language. Hakuna ile kutumia kama lugha ya kutukana ama lugha ya matusi ya aina yoyote. Asanteni sana. Nafikiri nimeeleweka katika wagombeaji wetu na wageni wetu wa leo. Asante sana Betty kwa sheria na kanuni hizo ambao tumeweza kusomewa kwa wagombeaji wetu ambao wameweza kufika siku ya leo, na vile vile kumkaribisha sana mgombeaji ambao ameweza kufika sasa hivi. Ni heri kuchelewa kuliko kukosa, sio? Karibu sana. Na sasa zile sheria ambazo nitakuwa nikiweza kuzisoma ni sheria zenu ambazo nyinyi mmeketi kutizama, ambao mmeweza kukaribishwa. Sheria ya kwanza ni kwamba wakati ambapo mdahalo utakuwa unaendelea, usipige makelele, lakini unaruhusiwa kupiga makofi na pia vile vile kucheka. Ni sawa, haina neno, lakini makelele tusipige, tusirushe cheche ambazo labda pengine haziko sawa. Na wakati ambapo utakuwa tukiweza kuuliza maswali, nyosha mkono wako, alafu kisha atakuwa kila mmoja atakuwa kiweza kupata fursa ya kuweza kuuliza swali au kutoa maoni au vile vile mapendekezo. Maana hayo yote tunakaribisha. Mnaomba kukuwa na amani, utulivu hadi tamati ya mdahalo. Na pia vile vile tunatumai kwamba hakuna mmoja wenu hata mmoja ambaye ameamua kubeba silaha kwa sababu moja au nyingine. Na kwa hivyo tunaomba kuwa na amani. Kwetu sisi kama moderators au viongozi wa mdahalo huu wa leo, ni kwamba tunahitajika kuendesha maswali katika mdahalo huu wa leo, na vile vile hatufai kukuwa na judgment, hatufai kukuwa na maamuzi ya maoni yoyote ambayo yatakuwa yametoka kwako au kwa wagombea ambao wako hapa, na vile vile hatufai kuegemea upande wowote katika kikao hichi cha leo. To the panelists ambao wako hapa, ambao ni washikadau katika sekta mbalimbali, ni lazima pia vile vile hawafai kuwa na judgment, hawafai kuwa na uamuzi fulani kuhusu maoni au swali au jambo lolote vile, na vile vile hawafai kuegemea upande wowote. Pia wanafaa kuuliza maswali yaliyo sawa, yani ask relevant questions. Sawa. Naam. Betty, nafikiri hadi kufikia hivi sasa tumeweza kuelewa kanuni na sheria za mdahalo wa siku ya leo moja kwa moja kwa sasa hivi. Maana lazima tuweze kuanza kwa sababu ya muda. Nitakuwa nikiweza kumpisha wakili ambaye ni Betty Opolo aweze kuchukua fursa hii. Nafikiri wagombeaji mko na kijikaratasi chenye maelezo ya kuapishwa kabla tuweze kuanza mdahalo huu wa siku ya leo. Tafadhali Betty, nitakuwa nikiweza kupatia fursa hii kama wakili na kwa heshima na taadhima uweze kuapisha wagombea kwa siku ya leo. Morning, aspirants. I will take time to go. You already went through this, so I will make it simple and faster because of time. You are going to say it in unison, not individually. So each of you is going to hold the Bible. And by the powers conferred against me as an advocate of the High Court of Kenya, within the Statutory and Oath Declaration Act, I will want you to say your name and then proceed immediately to the declaration. Don't mention your ID numbers or whatever the positions you're vying for. Just state your name and then say the words that are therein. So then you will say, I so and so, I wish to participate, and then you finish. Nafikiri tunaweza kusimama tunapo. Yes, you will stand while doing that. You cannot do that well. Yes, and you hold your Bible. You hold your constitution. You all know the constitution is a grand norm, the grand law. So once you do that, you are confirming to us and to the general public that you intend to abide by each and everything that is in that document and each and every word of this declaration. So we'll proceed. You'll say your individual names, I so and so, and then you proceed. Yes.
Bwana Sami, kabla sijakupisha, wanapoendelea kusign ile commitment letter to peaceful, free and fair elections 2020, ningetaka kuwasomea, manake sidhani kama mmesikia wamesema nini. Mmewasikia wamesema nini? Ningetaka kusomea kwa nguvu kile ambacho walikuwa wanaapa kwa ajili ya kikao hichi. Walikuwa wanasema, I so and so of ID number that, aspiring for member of parliament position in Msambweni sub-county, do solemnly and sincerely declare that I wish to participate in this public debate voluntarily. I will comply with the observance of all rules and regulations guiding the public debate and the vetting process. I will exercise tolerance and restraint during my campaigns and fair elections. I will adhere to the national values and principles of governance on patriotism, national unity, the rule of law, democracy and participation of the people. Mnasikiza lakini yale mambo ambayo wanajicommit nayo So ukiona wanafanya mambo against, tutajua kuna shida hapo. Wakasema pia I will settle any political conflicts and disputes exclusively by peaceful means to avoid any hostilities and in such a manner that national peace and security and justice are not endangered. Very important commitment there. And then I will refrain from inciting or using provoking statements that may trigger violence or breed hatred. And I acknowledge that this declaration is true and correct, and so help me God. Alafu wakapiga sahihi pale. Hayo ndio mambo ambayo wamejicommit kwayo, ya kwamba watahakikisha kuwa hawatajishughulisha na shughuli za kuleta vita, shughuli za kuleta uhasama, shughuli ambazo hazitaleta cohesion katika jamii ya Msambweni. Asanteni. Sam. Asante sana kwa maelezo hayo kuhusiana na kile ambacho wagombeaji wetu wameweza kukula kiapo asubuhi ya leo. Na kwa sababu ya muda, basi sasa nitakuwa nikiweza kuchukua fursa hii kuweza kuwakaribisha wagombeaji wetu ambao wameweza kufika katika kikao cha leo, katika mdahalo wa leo kutoka katika eneo hili la Msambweni. Kwa mara ya kwanza tawapatia muda wa dakika 2 hivi muweze kujintroduce, muweze kujieleza na muweze kutupatia hisia zenu kwa sababu ya kuwa katika kikao chetu cha leo. Na labda pengine katika kikao cha leo unatarajia nini katika mdahalo wa siku. Kwa hivyo nitawapatia kila mmoja wenu dakika 2 uweze kujieleza na vile vile hisia zako, na labda tutarajie nini kutoka kwako na kwa wale ambao wameweza kualikwa katika mkao wa siku hii ya leo. Moja kwa moja taanza na mgombea wa kwanza katika kijikaratasi hiki ambaye ni Sheikh Mahmud. Sheikh Mahmud, mheshimiwa, tafadhali simama. Dakika 2 tu tafadhali. Dakika 2 tafadhali. Mwanzo, assalamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi ndugu zetu wengine. Mimi kwa majina naitwa Sheikh Mahmud Abdurrahman kutoka eneo bunge hili la Msambweni, sehemu ya Funzi, naweza kusema ni ward ya Ramisi ward, na ni kijana mfanye biashara, na tuko hapa kama candidate wa kugombea hii marehemu Suleiman Dore alipofariki kuiacha nafasi hii. Na katika baadhi tunawategemea hapa maswali, najua kuna upande wa uchimbaji madini, kuna jinsi gani vijana watakavyowanyanyua, na jinsi gani
ardhi ilivyokuwa inazorota kutekelezwa, na ukiangalia ni ulinzi au peace hapa ndani pia ndani ya mji wetu. Asante. Asante sana. Na hadi kufikia hivi sasa basi takuwa nikiweza kumwachia ndugu yangu ambaye ni lead panelist katika siku hii ya leo, Koome Nyingi, aweze kuchukua fursa hii kuwakaribisha wagombeaji wetu waweze kujitambulisha na waweze kujieleza na kutoa hisia zao kwa sababu gani wako katika kikao cha leo. Na baada ya hapo basi ndugu yangu Koome Nyingi, na kuachia hatamu zako kwa sasa kuendelea na kile ambacho kilichosalia. Asante sana Sami kwa kuweza kusukuma gurudumu vizuri. Nitaendelea mahali ambapo umeachia. Tutamuuliza mheshimiwa pia aweze kujitambulisha na tupatie hisia zake kuhusu siku ya leo. Karibu mheshimiwa. Habari ya asubuhi. Mjambo na Msambweni. Kwa majina mimi naitwa Daktari Hamisi Mwakaonje Liganje. Mimi ni daktari wa taaluma ya operation. Mimi ni anesthesiologist. Mimi ndio nakufanya na starehe wakati uko theater, usikie uchungu, uoni na hutingishiki. Hiyo ndio taaluma yangu. Mimi nagombea kiti cha Msambweni katika hii by election. Hii nafasi Mheshimiwa Dora iliyoacha mimi ndio naipigania. Na nataka nipatie wadhifa huu kwa sababu experiences zangu, umri wangu na mambo na kuwa karibu na wananchi zinanifanya niweze kuwahudumia, including uaminifu wangu. Mimi naangalia shida zenu kutoka department ya afya, health, kutoka education, mambo ya land, mambo ya general economy, especially upande wa blue economy ambao tunayo hapa. Na mimi napenda kusema katika hizi problems nikitouch katika hii department ya health, kwanza siwezi kumkosoa sana gavana, amejaribu gavana Mvurya, lakini bado kuna madoadoa kwenye department ya health. Asante sana mheshimiwa. Ilikuwa tu ni utangulizi, tutarudi sasa kuzungumza zile mada zenyewe. Asante sana. Naamini kwamba tumekufahamu vizuri sasa. Asante. Mheshimiwa Manzur. Washa. Asante. Hata vile mheshimiwa ana sanitize mikono yake, utaweza kuelewa akifika kule bunge atakuwa anaangalia mambo yako kwa makini, ama atakuwa anaenda kule kufanya mambo yake. So mheshimiwa. Ndugu zangu, hamjambo, kwamba naanza kuomba msamaha kwa sababu nimekuwa na homa la mafua katika hii wiki, hata nimejaribu kujikokota akasema lazima nifike. Pole. Kwa hivyo sauti yangu kidogo itakuwa na taklifu, lakini naomba msamaha kwa hilo. Mimi kwa jina naitwa Mansur Abdurrahman Kumaka, ama kwa kifupi watu tunasema Mansuri Kumaka. Nyumbani ni Bongwe Gombato Ward, ikitoka Bongwe sublocation. Niko na imani kwamba safari yoyote lazima tuwaachie nyinyi. Kwa hivyo imani yangu ni kwamba kusimama kwetu sisi sio kwamba tunagombana, bali tumewapa challenge. Muangalie ni nani ambaye ataweza kuhudumia watu wa Msambweni. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi niko kwa hiki kinyang'anyiro, sio kwamba labda kuna uhasama na mtu, bali ni challenge kwa mwananchi aamue kwamba Kumaka anaweza kumaka Msambweni. Asalamu alaykum. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Majina kamili naitwa Ali Hassan Mwakulonda,
Nimezaliwa kijiji cha Shamu, Bongwe sublocation, Msambweni sub county, Kwale county. Mimi nimesomea shule ya msingi ya Shamu, nikaenda kidato cha kwanza mpaka cha 4 Msambweni secondary, nikaenda form 5 na 6 Kenyatta Mwatate, nikaenda chuo kikuu nikachukua shahada ya education, yani bachelor's of education, nikawa mwalimu kwa muda wa miaka 21. Pole madam. Nikiwa mwalimu nimefundisha shule nyingi za hapa Kwale na hata nje ya Kwale. Nimekuwa naibu wa mwalimu mkuu, yani deputy principal, nikawa principal wa shule nyingi. Nimekuwa chairman wa Heads Association, yani wale wa principals chairman, kwa muda wa miaka kama 6. 2010 nikaacha kazi ya walimu, nikaajiriwa na tume ya uchaguzi, nikawa elections coordinator pale Kilifi, Kilifi North constituency. Nikapigwa transfer mpaka Mombasa Mvita constituency, nikawa coordinator. 2017 nikaamua kuacha ile kazi nipiganie ubunge wa Msambweni. Profile ni kubwa, muda nimepewa ni kidogo, lakini nimekuwa trainer, bridge trainer, TOT, name that. Thank you very much. Asante sana mheshimiwa, na moja kwa moja tutaenda kwa mada ya siku ya leo ambao tutakuwa tunazungumzia masuala ya ardhi na madini. Tutaangazia mambo ya vijana, na pia tutakuwa tunaangazia masuala ya elimu na afya, masuala ya utalii na biashara za mahoteli, na pia tutakuwa tunazungumzia masuala ya usalama. Usalama ni muhimu sana, na la muno zaidi kabisa lile ambalo tutakuwa tunalipatia kipaumbele, sababu tuko hapa na sababu ile by election inafanyika ni sababu ya uwakilishi kikatiba, representation. Haya mengine ambayo tunazungumza ni muhimu, lakini la muno ni kwamba unapewa nafasi ya kupigania uwakilishi, ndio ukifika kule bungeni uweze kuwakilisha, na wakili atakuwa labda anatufafanulia majukumu ya mbunge. Watu wengi imefika mahali hawaelewi majukumu ya mbunge, lakini la kwanza ni ule uwakilishi. Wakati mmoja kulifanyika uchaguzi na ukawa ni uchaguzi ambao ulikuwa umevutia hisia nyingi, sababu ya wale ambao walikuwa wanafanyika. Mbunge wale ambao ni wagombeaji kama nyinyi wakaja wakaambia watu, sisi mkinichagua nikienda kule bunge hamtawahi furushwa kwa mashamba yenu, hamtawahi vunjiwa manyumba, hamtawahi lipa kodi. Wananchi wakamsikiza, wakamchagua. Baada ya kuapishwa wamekaa kama miezi mitatu, watu wakaenda wakafurushwa kwa mashamba, wakavunjiwa manyumba. Wakamuita mheshimiwa, akasema kwamba wakamwambia, mheshimiwa, ulituambia kwamba ukishaingia haya mambo yote yameisha. Mbunge kufika pale kuona vile wamevunjiwa akaanza kulia. Hakuzungumza. Machozi tu yanatiririka, sababu amepewa changamoto na alisema hii changamoto ataiweza. Nyinyi mkienda kule bunge, na naamini kwamba mmoja wenu atachaguliwa, msiende kuwa watu wa kutumwa kununua sigara, watu wa kupatia wengine maji, kuwa mtu ambaye atakuwa anawakilisha watu wa Msambweni. Wakili Betty, tafadhali chukua jukwaa ili uweze kuwauliza maswali na pia kuengage kuhusu mambo ya uwakilishi. Ni muhimu waelewe uwakilishi ni nini, hasa wakati ambapo watachaguliwa. Na mimi nawatakia kila laheri. Ikiwezekana nyinyi wote mnaweza enda bunge mara moja. Asante Betty. Asante sana. Ni vizuri ameona ladies first, so I will go first with all the blessings that I have. Now, my question will be to all of you first, because I want to understand and to get to know, and the audience would want to understand and get to know that you know why you're vying. And so the question will be, what is your role? What will be your role, or what, to your understanding, is your role as a member of parliament? Because that is where we start. Other things come secondary, but you must first of all understand your role as a member. And so the question is, what is
the role of a member of parliament. I'll go in that order. Then, yes. So you'll have 1 minute to answer that question. It is not very complicated, so I don't see why I should give you 2 minutes. I'll give you 1 minute each. Okay. To answer that question. Sawa. Mimi naweza kuzungumzia majukumu kama mbunge ndani, tuweza kuzungumzia hapa, mfano tumepata nafasi hii, jinsi gani mimi kama mbunge ninavyofahamu na ninavyoelewa kwa upeo wangu ni kwa kuwa nawakilisha eneo bunge langu kuweza kuwafikishia matakwa yao kwa nchi, kuweza katika kwenye katiba, inapokuwa ni katiba inapitishwa au ni jambo lolote, niweze kulihakikisha kuwa kwa upande wetu basi ni kitu hakiwezi kuwa kinawaumiza na kiwe kikofea kwa upande wao wote kwa jumla. Hello. Jukumu langu kama mbunge nikiteuliwa kwanza ni kutengeneza sheria na wenzangu. Tunatengeneza sheria na bunge wenzangu, sheria zinazofaa. Halafu sheria ambazo hazifai, sisi ni kuamend hizo sheria, tukaweka sheria zinazofaa. Pia kama mbunge natakikana ni oversee katika area yangu, so that niwe nina sentiments za watu wangu na nijue zile sentiments zao naweza kuziwasilisha vipi kule bunge. Kama mbunge, I'm not an executive. I can't say nitaambia serikali labda istopishe squatters. Nitaambia serikali kwa squatters wanapata tabu. Nitazungumza, I'll be the voice of the people. Wakati kuna squatters wameweka mahala, wakati kuna squatters ambao wanataka kuendelewa na investors ambao labda hawana intention ya kusaidia squatters, lakini intention kusaidia the community, lakini intention yao ni kuondoa ili wachukue hizo ardhi, mimi nitazungumza. Okay? Nitazungumza na serikali na nijaribu njia na walio na uwezo kuhakikisha kuwa hilo jambo halitendeki. Nazungumza hivi kwa sababu gani? Mimi kama mbunge, tuangalie area kama ile Kaslaka. Kaslaka ni area ambayo wananchi wako pale, wamekaa pale. Wao ni wananchi halali. I will cut you short, sir. The question was very simple. I just needed your role as an MP. Yeah. The other aspects we'll continue debating them as we go on. Yes. Your 1 minute is over. I would ask that you direct the mic to your next. Okay, I finished my roles. Yeah, I finished my roles. Yes, as a member of parliament. Mimi nikiwa nitakuwa mjumbe wa Msambweni, kwanza nitakuwa nalinda sheria na katiba ya Kenya nikiwa katika parliament, na sheria nitashirikiana na wenzangu kutengeneza sheria, na nitakubali tu ile ambayo itakuwa imemhusisha mtu wa Msambweni bila maonevu yoyote. Mimi nikiwa mbunge wa Msambweni nitahakikisha kila mja wa Msambweni amekaa kama Mkenya bali hajakaa kama squatter. Nitaangalia masuala ya elimu, masuala ya afya na haki zenu kwa jumla. Mheshimiwa, sijui kama umetuambia majukumu ya mbunge. Majukumu ya mbunge. Majukumu ya mbunge. The roles of a member of parliament. One is legislation, which hiyo ni kutengeneza sheria. The other one is representation, ambao ni uwakilishi. There is oversight, that you have to oversee the government on issues of excesses and yale mambo ambao watakuwa wanafanya. The other one is to pass and participate in the budget making process for the country to ensure that the resources are. I'm going to add another function or responsibility of member of parliament, and this one I call partnership with other stakeholders, so that I will be able to enhance
finances or resources that can benefit the people. Kwa hivyo mimi nimeongeza responsibility nyingine kama member of parliament. Partnership with national and international partners to help the people of Msambweni. The other function, I think, wamejaribu kuibadilisha kidogo with the NGCDF. There is a role ambao utafanya oversight as a member of parliament for the projects na uhakikishe kwamba there is public participation on this project. Thank you. Very well. I'll ask one last more before I pass it to my colleagues if they have any question to ask you. And this will be random. Anyone can elect to answer it. As a leader or as an aspiring leader, what skill do you possess? And how do you think that skill you possess, if at all, you can use it to the relevance of these people? How can you use that skill you think you have, and that's why you're vying for this seat, to the betterment of the Msambweni people? Yes. The skill I have is education. The skill I have and the subset of education is health. I'm in the medical department, and I've seen the department in and out. I've been in this department for a period of over 30 years, and I've seen, when I look at my people, when I look at the hospital, for example, which is supposed to be a county referral hospital, my governor has done a lot. That hospital is now, the infrastructure is very much all right. What is remaining is now the services. Like, for example, we don't have a mortuary there. The mortuary has been actually a headache to most of us. Watu wamefiliwa na watu wao, lakini wamekuwa wanakimbizwa. Kuna mortuary wanaenda Kwale, kuna mortuary wanaenda Kinango, wanaenda at long last mtu ana mortuary Kilifi. Hiyo ni kitu ambao singependa ifanywe, na baadaye itabidi niulize shida ni nini, kwa nini mortuary haiko. Alafu pia tuna problems. The question is, how do we intend to use it for the benefit? Yeah. What do you intend, that skill you have? Yes. You've identified the skill that you possess, and you've seen a challenge in that skill that you can actually assist. So my question is, how will you use it? Yeah, using it's not about what is happening, but how. What have you identified, and how do you intend to use that to benefit the electorate? Na pia wakili, tumuulize, badala ya kujenga mochari, kwa nini usizuie vifo? Kuna njia ya kuzuia vifo. Yeah, sasa nataka kuzuia kifo sasa. Na nilikuwa naendelea. Kuzuia kifo, thank you very much, my brother. Kuzuia kifo, let me stand, okay? You know, like right now, we have patients dying at home. We have patients ambao hawana uwezo wa taxi wa kubeba wagonjwa kwenda hospitali. What I'm saying is, we should have ambulance services ambazo ziko ready. Kuna namba zao za simu, akipigiwa wanakwenda ndani mashinani kuchukua wagonjwa kuwapeleka hospitali. That one should be done because people are dying. Those can't afford that. And another thing is, we should abolish these bills. The hospital bills are burden, okay? In government hospitals, patients who are jobless are paying, see? So, to stop it, ningependa hizi bills ziondolewe, okay? Ziondolewe katika hospitali kwa sababu. Very well, Daktari. We are going to get to the issues of health, but I've understood you. Yeah, no, kuna kitu namaliza kidogo. Yes. I'm finishing. Yes. Alafu another thing, we stop ugonjwa, si ndio? The hospitals hazina madawa kutosha. Unaona, alafu hospitals pia unaona ni kidogo, watu wana umbali wa hospitali. Kwa hivyo ningependa pia hizi hospitals zijengwe sehemu ambazo ni za mashinani, okay? Very well, Daktari. You'll have the time. We have a session for health. We'll have the health questions. Chance to do that. I'll pass the mic to my. Yes. Asante wakili, tunaomba mheshimiwa uweke maski yako vizuri. Kumbuka kule bunge kuna kanuni, na kama utafuata utatolewa nje.
Kwa hivyo hakikisha umeweka maski yako vizuri. Na pia panelist, kila mtu aweke maski yake vizuri, avae maski yake vizuri. To articulate when you do this, because I'm alone here, it may not. Then when I mingle, I will be able to. So at least for me to be heard, ndio nimeweka maski chini kidogo. Naomba radhi, nitaongea lugha zote kama itaruhusiwa. Kwa haraka niweze kujieleza vizuri. To answer that question, remind us, you have 1 minute. question. To answer that question, I believe as a principal, as an educationist, nimekuwa na experience ya kutosha ya serikali, nimekuwa financial manager, nimekuwa human resource manager, nimekuwa na hizo vitu zote. Na imani kabisa kwamba hizi zinaweza zikanisaidia kama nikiwa mbunge kutengeneza zile sheria, kuweza kuwakilisha watu wangu vizuri, kutumia ile expertise ama experience ambayo nimekuwa nayo kwa muda wa miaka 27. Thank you. Madam, kulingana na skill ama naweza kuzungumzia mimi kama mfanyabiashara nilivyoweza kuzungumza. Kitu ambacho nitaweza kukileta katika eneo langu bunge na kitakachoweza kusaidia kama mfanyabiashara, na si mfanyabiashara wa hapa tu, mimi ni mfanyabiashara international, nchi tofauti tofauti. Na pia ukiangalia katika biashara zangu, mimi niko na asili ya viwanda, na viwanda vile nimetengeneza urafiki nje katika wale viwanda. Na ningependelea kuleta industry ambazo zitatengeneza kazi kwa vijana wetu ambao wana kazi katika mji huu, kuweza kukuza hivi ili mradi vijana wetu waweze kupata kazi. Kwa mfano naweza nikachukulia kitu kimoja, kitu ambacho kwa mfano hapa tunachukua embe moja tunaliuza shilingi 3, ambalo embe hili linapelekwa Tanzania na maembe yao. Sasa kini vitu ambavyo tunataka kuvileta ndani ya mji huu, ili mradi kulingana na biashara zangu nazozifanya niweze kuleta kutengeneza ajira ndani ya mji huu kwa marafiki nilionao. Very well. Asante sana wakili. Niko na swali kabla hatujaenda kwa mada ya pili. Kila baada ya uchaguzi tunajua 70% ya wabunge huwa wanaangushwa, hawarundi bunge 70%. Nataka kujua nyinyi kama wagombeaji, kama mmefahamu kwa nini wenzenu ambao tayari washakuwa wabunge wakirudi mashinani wananchi hawataki kuwasikia tena, wananchi wanateta. Nini ambacho huwa kinasababisha? Naanzia na Mheshimiwa Manzur, dakika moja tu. Changamoto nyingi ambazo mtu akiingia bungeni anakuja kuangusha. Kwanza huwa anasahau yale aliyoyazungumza, ama anasahau ile manifesto yake ambayo aliitengeneza mwenyewe na kaja akazunguka nayo na eleza watu. Kwa hivyo watu unapoenda bungeni wanaangalia yale uliyoyazungumza mwenyewe, ni kitu gani unafanya na ni kitu gani umeacha. Kwa hivyo kinachochangia sana ni kwamba wewe ni mtu wa Msambweni, lakini ukienda Nairobi unabaki Nairobi. Asante mheshimiwa. Kwa upande wangu mimi naona ni kwa sababu kiongozi amechaguliwa kwa sababu ambazo sizo. Wananchi wanachagua kiongozi kwa sababu sizo, na yule kiongozi ameproject sababu ambazo sizo. Ndio maana akienda kule bungeni, the expectation of the electorate is different from what that member of parliament was elected for. Kwa mfano sasa hivi nikitoa mfano, wananchi wanaangalia mgombea na magari mangapi yamekuwa branded, na mabango mangapi yamekuwa kwa barabara, ana nini na nini na nini. At the end of the day, on 16th, those bangles will be removed, the vehicles will be gone. Atabaki na yule mbunge ambaye kama alikuwa ni kweli anaweza kufanya atafanya, kama hawezi atabaki kuwa hawezi. And that is why tunasema baada ya mwaka huu 1.5 inawezekana pia kwamba yule atakayechaguliwa asifanye nini, asirudi tena. Asante mheshimiwa, kwa haraka.
Mimi ninachokiona sababu ya kuwafanya wabunge wengi wasiweze kurudi kwa kipindi kifupi au kwa muda mmoja kuingia kwa sehemu nyingine, kikubwa ni kwa kuwa anachaguliwa la kwanza kuangalia na ahadi alizozitoa kwa watu. Zile ahadi alizozitoa kwa watu muda wake umefika, na baadhi huenda hata moja hakuweza kuitekeleza. Lengine kwa kebei na kuwaona kwa kuwa sasa hivi washamchagua, basi asiweke majukumu yake mbele zaidi, isipokuwa ajiangalie tumbo lake, sababu anapata mshahara wake, na aweke mambo mengine kando. Na lengine, panapokuwa na matatizo, anapofatwa mfano ya kimji ya kinini, anashindwa kuweza kuwatetea au kuwapelekea kile ambacho kinachozungumzwa, au ndani ya serikali kuweza kuambia watu wangu wana matatizo gani, na kuonekana kama yuko pale, kama tulivyozungumzia, anatumwa kiberiti au anatumwa maji ndani ya eneo bunge lile. Asante, mpatie mheshimiwa dakika moja mheshimiwa, alafu tuende kwa sehemu ya pili. Naona mengi mazungumzwa. Tuseme umechaguliwa baada ya hii miaka miwili, unaweza rudi tena ama utachaguliwa hii miwili na ni hivyo? Pardon? Nauliza kwa mfano wewe ukichaguliwa kwa hii by election, unaweza kuwa na uhakika kwamba ukienda kule utakuja urudishwe tena? Naweza kuwa na uhakika. Kwa sababu yale yaliyozungumzwa, umeweka promises sehemu mbalimbali, na pia huku note umezisahau zile promises. Kuna somewhere umesema utachimba boreholes. Some umesema utatoa hizo bursaries. Okay? Lakini usitimize yale. Sasa kile muhimu ambacho mimi nitafanya wakati nikichaguliwa ni nitembelee zile sehemu zote ambazo nimechaguliwa. Zile ambazo nimeweka promises. Wakati kuna promises nimesahau, wanaweza kunikumbusha, alafu nikazidi kuimplement hizo promises. Kwa hivyo, kurudi ni rahisi. Sababu gani? At this time, wakati una fight, you don't have the means. Okay? Lakini wakati umepita, tunasema nyangwa hizi na farasi hawa. There's something you can do, and it is very easy because that time you are mobile. Asante sana mheshimiwa. Sasa nitaelekea kwa bwana Evans Gashie, ataguzia masuala ya ardhi na madini. Wabunge watarajiwa, asalamu alaykum. Mimi nataka muniangalie kama yule mkazi wa Msambweni. Anawaangalia saa hizi, na swali la kwanza najiuliza, hawa watu wananielewa mimi kweli? Wananielewa shida zangu mimi? Tatizo kuu la mkazi wa Msambweni katika kujenga uchumi wake, moja ni ardhi. Ardhi, land. Ya pili, kuna madini. Hapa Msambweni kuna madini zaidi ya 10. Swali langu ni, nataka munieleze nyinyi, kivipi mkazi wa Msambweni anayekusikiza sasa umwambie shida anazopitia yeye, ili akuelewe kwamba wazijua shida zake kuhusu ardhi na kuhusu madini. Kisha ujenge hoja kuhusu uchumi wa madini, blue economy, kuhusiana na hizo mbili zinahusiana vipi? Na je, kuna mapungufu kwa sheria, kwa sera? Na kama kuna mapungufu kwa sheria na sera, ni sheria gani ama ni sera? Utaenda kuijenga vipi ukiwa kama mbunge wetu wa Msambweni? Na wapatia dakika 2 kwa sababu utachukua dakika 1 kwa ardhi, dakika 1 kwa madini. Kwa hivyo ukimaliza uwe ushajenga hoja kama mbunge kuhusu pointi hii. Asanteni. Dakika 2, anza na huyu. Shida ya mtu wa Msambweni kuhusu ardhi na madini ni gani, na utajenga hoja gani kuhusu blue economy? Shida ya mtu Msambweni ndiyo nazungumza kubwa sana ya ardhi. Kwa sababu mtu ni makao, alafu nakula. Ardhi ndio chakula kinatoka pale. Okay? Ardhi ndio pale unapata usingizi. Lakini sasa tukiangalia
Mwananchi wa Msambweni ni squatter. Okay? Wale ambao si squatters ni kidogo sana. Angalia squatter wa Viziani, squatter wa Nyumba Sita, squatter wa Fingirika, squatter wa Gonjora, squatter wa Tumbe, squatter wa Kaslaka, squatter wa Gasi. They are all squatters. So, hii shida inataka negotiation. Inataka diplomacy. Inataka unakaa kwenye table. Alafu una pitch the concerned authorities. You don't use force here. Una use diplomacy and knowledge. Sawa sawa eh? Alafu kuhusu madini. Nafikiri nyinyi watu wa Msambweni, you are very rich. Nyinyi mko endowed with everything. Like you said, you've got about 10 types of minerals, isn't it? You are very rich. Look at your land has got all the minerals. Your sea, the ocean, the economy that when developed, part of land, when developed that one, okay, can make you like a country like Singapore. Or let's say Holland, or Amsterdam is very much developed, because of that land, part of land, that is the ocean. Sasa, issue ya madini ni swala nyeti sana. And right now, we are starving. Right now, we are suffering. When you go to the hospital, okay, I said it that time, you are supposed to pay bills. But the money is there. Kuna 10% ya madini ambayo inatakikana iwe imetumika kusterehesha nyinyi wananchi. Ile 10% has been there since they started mining. Okay? Kidogo. 10 seconds. Yeah? Yeah, I'm summarizing. Okay? Na kuna ile kitu tunaita 70% ya pale kazini imepangwa, lakini they are not implementing that law of 70% people within the locality should be employed there. Thank you very much. Thank you very much. Mpatie, tumia fursa fupi kujenga hoja yako. Mimi nikiwa mbunge wa Msambweni, kuhusiana na swala la ardhi, kwanza lazima nitashughulika kuangalia jinsi ya ardhi ambavyo zinahitaji kutumika. Kwanza kama kilimo ndicho uti wa mgongo ama uti wa uchumi wa nchi yetu. Kwa hivyo lazima wananchi wa Msambweni wapate vifaa vya kisasa, wapate mbegu za kisasa, wapate mbolea ili wawe wana chakula cha kutosha. Ingia katika swala la basic titanium. Swala la madini naweza kukuambia kwanza ni kitu cha kuchekesha sana. Kwa sababu ni swala liko wazi kwamba kama alivyozungumza msemaji kwamba kuna 10%, hilo liko wazi. Hiyo 70% pia iko wazi. Lakini kinyume na hivyo, hakuna mtu wa Msambweni unaweza kumuuliza ile 10% anaogawanyiwa ya Kwale yake inaenda wapi. Na mimi nikiwa mbunge, ile 10% ndio itatumika kwa hospitali na kuongeza katika upande wa elimu. Kwa hivyo na imani kwamba katika hivyo vitu viwili, hiyo ndio nitakuwa nimevishikilia na nihakikisha kwamba mwananchi amepata manufaa ya hizo sehemu zake. Ardhi, kilimo na base titanium, lazima hiyo 30% ipatikane na 10% itakagawanywa katika eneo la 10% ya nini? Ya nini? Naam. 10% ya nini? Vizuri sana. Hii 10% ni kati ya faida ya base titanium inatakikana apeane kwa mkazi wa Kwale, si wa Msambweni, kwa mkazi wa Kwale 10%. Alafu baada ikipatiwa inagawanywa katika maeneo bunge ya Msambweni, ya Kwale. Sasa lile letu hapa, mimi nazungumzia lile letu kwamba hiyo ndio utakuwa tunayoongezea katika upande wa afya na elimu. Asante sana. Upande wa ardhi lazima tuangalie chanzo cha shida za ardhi ni nini. The problem of land in cost in general, wacha Msambweni na Kwale, is the issue of historical land injustices. The historical land injustices, mwenzangu hapa amesema unatumia diplomacy and whatever. We cannot rely on the whims. We cannot rely on the goodwill
of whoever is the president or whatever. We must have laws that are going to govern so that at least hata kama kuna dictator wa namna gani, we can still get our land rights. That's my take on that. Utatoa mfano kidogo. The Waitiki farm in Likoni. But we have other areas like Kaslaka, the other candidates said all of them. Gasi na wapi. We cannot rely on the goodwill of the president aseme leo na wapatia hapa. Tunataka ile sheria. The National Land Commission, he commanded one of the roles and functions of National Land is to initiate investigation on historical land injustice. Na hizi zimezungumzwa vizuri kwa the National Land Policy. Kwamba the coastal region has unique issues of land as regards historical land injustice. I have gone to court on various areas pertaining to this land. Lakini kule kotini, nafikiri wakili atakuwa hapa, we do not have laws that are governing historical land injustice. Ukisema kaburi yangu ya babu na babu ilikuwa pale, umeambiwa that is not an evidence of ownership. They want papers. So we need law for historical land injustices so that hii mambo ya squatter iwe itafanya nini? Itamalizika. That is my take on that. Do you think kwamba hakuna sheria ama ni vile haijatekelezwa? Sheria iko ama haiko? Hakuna. The National Land Commission was supposed to develop regulations to give effect to that function of the National Land Commission on historical land injustices. To date, the National Land Commission has not investigated or initiated any investigation. They have only dealt with the compensation of SGR and such kind of things. Huo ndio utakuwa mswada wako wa kwanza ukifika bunge. That will be my first piece. Nikishajua choo cha bunge ni kile, mlango wa kutokea ni ule, that will be my first legislation. Thank you very much. Thank you very much. Now put on your mask. I think the moderators Thank you very much. Thank you very much. I've not talked of mining. Time is up. Time is up. Then I would suggest that the time given is very little for one to articulate those issues, if I may ask. Because these people are here, they want to hear. They want to know what as a parliament I will do as far as mining is concerned. I cannot articulate that in 1 minute. Asante sana. Please. Wajua hao wengine pia wameenda kwa dakika 2. Sasa ukienda zaidi walikuwa wamemaliza, walikuwa hawana mingine ya kuongea. Tutarudi hatujamaliza. Hatujamaliza, tutarudi. Mheshimiwa, tutarudi kwako tena. Just give me 1 minute if it's possible. For mining, please. 10 seconds, okay. 10 seconds is okay. Nakukata. Now, mining, there are 4 areas that need legislation for the people of Msambweni to benefit from mining. One is the preemptive rights. Serikali inasema mtu wa Kwale shamba yake inafika 6 feet or 6 meters. Beyond that, hiyo ni ya serikali. This has led to compensation ya yule mtu, inakuwa tunakuwa compensated for the land, not the minerals. Tutapeleka kule ndo awe compensated with the minerals. Thank you very much. Tutarudi. The royalty is another issue. Tafadhali tutarudi, kuna raundi ya pili, tunarudi raundi ya pili. Mpe Thank you very much. Umeongea sana. Tutarudi. Jaribu ku keep time, usipitisha. Kuzungumzia kuhusu habari ya land, mimi ningewahusisha wana Msambweni kwa mambo ya kuhusisha, kama kwa mfano kuna lease ambazo zinazotokea, kuna baadhi ambazo zinabadilishwa na kujasikia kuna mtu mwingine ameichukua juu kwa juu, hali ya kuwa hiyo lease imeisha na haijulikani ni nani alo. Sasa lazima tuhusishe wahusika wa pale kwa kabla jambo lingine kama lease kuweza kuchukuliwa juu kwa juu, kama upande wa Chale kiangalia unasikia kuna yesha aloichukua, na kuna baadhi ya mambo ambayo katika ardhi hawa itakuwa tunahakikisha kama mabalozi ambao wako pale, kabla mtu akiwa anataka kuuza kitu kiwe ni watu kinahusisha katika familia, ikiwa ni mke ni mtoto, wote waweze kuhusika kabla mzee kuweza kuuza lile kitu, ili mradi iweze kuwa kinapelekwa kipaumbele na familia hiyo ameridhika. Na tukija tukizungumzia kwa upande mwingine wa mining, upande wa mining wenzangu nimewasikia wakizungumzia kuwa kuna 10% ambayo inachukuliwa na county government. Hilo si jambo la kweli.
hii 10% inachukuliwa na serikali kuu na 4% ndio inarudi kwa kaunti ya Kwale. Sasa hii 4% ambayo kiangalia kwa muda ndio inafaa iwafikie, na kulikuwa kuna mvutano tu, na nina uhakika atakapokuwa tumeingia nafasi hii tutaweza kuwachukua wale wahusika pale kwa Base Titania. Alafu jambo lingine kwa kiwanda ama nini kwa mining, nafikiri mnajua pia tuna mchanga ambao unatengeneza glasi. Mchanga ule uliweza kusafirishwa kutoka hapa kwenda nchi nyingine au kwenda Nairobi. Mchanga ule ukiuangalia uko sababu ya kwenda kule kumeshindwa kutengenezwa kiwanda cha glasi hapa, sababu wakati huo ulikuwa hatuna 3 phase, lakini sasa hivi tunayo 3 phase ya kuweza kuweka kiwanda kile kiweze kutuendeleza na kilete manufaa ndani ya mji wetu huu. Asante sana. Asante sana. Ulikuwa ushazungumza, si ndio? Sasa tuna raundi ya pili ya mwisho ya kumalizia. Nataka munielezee katika hayo mambo yote ya ardhi na madini, madhara yake ni gani? Maanake kuna madhara yake, kwa mfano mambo ya mazingira na uchafuzi na kuna malilio mengi sana watu wa Msambweni wanalia kuhusu haya mambo mawili, jinsi ya kuyatatua madhara yake na jinsi ya kuyatatua, ukizingatia kwamba mtakuwa mnaongoza watu wa Chochole. Manake 71% ya wakazi mnaoongoza watakuwa ni Wachochole. Wanawasikiza, hebu wapatie suluhu ya matatizo haya, mazingira na mambo uliyozungumzia. Okay. Madhara ya Chomen ya madini, madhara ni mengi tu, kwa sababu mvuke wa madini, okay, huu unaingiana katika mwili wa binadamu. Okay? Unaweza kupata madhara ya ugonjwa, okay? Ugonjwa wote, kwa mfano sometimes watu wana afya inaweza kupenetrate, okay, hiyo mvuke kwenye mwili, Alafu sometimes pia unaweza kupata kitu tunaita mutilation, change of genes, Alafu kina mama wana mimba wanaweza watoto wako wakaja na deformities, Kwa hivyo sasa things tunasema hizi pesa, na to clarify msemaji leo sasa hivi 10% huwa ni ya sisi, 20% huwa ni ya county government, 70% ndio ya serikalini. Yes, yeah. Sasa sisi tunataka sasa kukinga, na pia apart from that tunataka also compensation, kwa sababu hiyo kukinga peke yake haitoshi, sababu watu wamekuwa na hiyo problem na it has been there already in the blood, and you don't know what mutilation will be again, in the future. Kwa hivyo tunataka pia hiyo tunaita apart from the 10%, the people living around there will need compensation. Na kuna mwenzangu amezungumza about Kwale, madini in Kwale County, lakini tujue wale ambao wanakuwa exposed to those people, it's you the Msambwenians, kwa sababu mko very very close to the madini. So if it's a question percentages, this percentages and trustees, these trustees, a large percentage should come from the Msambweni people, kwa sababu hawa ndio karibu na nini na madini. The Kwale people wanaweza kupata hiyo later. Na hiyo 10% ikija, kwa mfano mimi nimeenda bunge na tumezungumza na nikuja hapa, mimi napenda mjue kuwa watu wa Msambweni ambao wako karibu na madini wapate compensation kwa hiyo 10%, percentage kubwa sana kuliko wale. Asante sana, asante sana. Next. Stick to time. Katika madhara ya madini, kweli yako na madhara, kwa sababu lile vuke linalotoka pale si vuke zuri kwa afya ya mwanadamu. Lakini kwa sababu ni mradi ambao uko hapa Kwale, kwanza ni usafirishaji. Zile gari ambazo zinatumia kusafirisha ile mchanga wa madini ziko wazi, kwa sababu ile ni chandarua ndio imeziba. Kwa hivyo kuanzia pale napotoka mpaka pale anapofika na liko juu, ile hewa inaenda sehemu kubwa sana. Kwa hivyo mimi nikiwa mbunge, kwanza ni kuzuia usafirishaji wa madini na yale magari. Lazima iwe yatasafirishwa na covered boats, kama vile unavyoona nasafirishwa wa petroli nini, ili ule mvuke uwe utazuiwa kwenda mbali.
Kwa hivyo utazuia magari ile magari lazima ile usafirishaji uwe na njia muafaka. Kwa sababu ile magari yako wazi, ile ni chandarua ameweka. Na chandarua inapigwa na upepo, ile fuke inaenda juu. Lakini lazima si kwamba inazuia isiende, lazima wabadilishe njia ya usafirishaji madini. Ambapo lazima wawe na gari ambazo ziko covered. Kwa sababu ile ni kitu hatari. Asante sana. Haya, mpatie huyo bwana. Utafanya nini kuhusu machafuzi ya hali ya anga? Mara nyingi mimi huwa sitaki kuangalia symptoms. Nataka kuangalia chanzo cha shida ni nini. Chanzo cha shida, madini kama yale mahali ambapo yanachimbwa, kunakuwa na ile environmental impact assessment. Na madhara yote yanatathminiwa kabla madini hayajaanza kuchimbwa. So na mitigation measures za pale pia zinafanya nini? Zinawekwa pale na watu wanatia sign, watu wanakubaliana. So the role ambapo hapa mimi kama mbunge nitafanya ni kuhakikisha kwamba hizi sheria ambazo zimewekwa pale, zile za environment, uchafuliwa na compensation na nini, zote zinakuwa nini? Zinafuata. Kwa sababu si kwamba ati hakuna ile sheria iko. Hata hiyo kwamba ile gari iwe covered, wakaeka tonobari, that is in there, in that environmental impact assessment. Kwa hivyo kitu ambacho kinahitajika hapa ni enhancement na kuhakikisha kwamba zile sheria zinafanya nini? Zinafuatwa, so that at least we are able to protect the environment. Nataka tu kutoa clarification kwamba zile pesa naambua 10%, 70% watu hawaelewi, lakini that money is supposed to come from 2.5% of the gross value the mineral is going to be mined. This will be in form of royalty to the national government. So when this royalty is now taken there, 70% remains with the national government, 20% is supposed to be given to the county, and 10% to the community. And that is where there is another gray area. The law, the Mining Act, does not specifically say which is the community. This is another gray area, which I believe if I'm going to be elected, we are going to ensure that hii definition ya community inakuwa explicit, that this is the community to benefit. Thank you very much. Mheshimiwa Mahmud, utafanya nini kuhusu machafuzi? Msambweni watu wanalia. Mwanzo kuna kitu kimoja ambacho naona watu wamekisahau, ni kuwa mwanzo ile ardhi ambao watu wameweza kununua kupitia kwa wale wakazi ni bei duni sana. Lazima hicho ni kitu kiwekwe chini, kisimamiwe na kizungumziwe upya, kwa maana faida inayopatikana na kiwanda ni kubwa kuliko yule mtu ambaye, kwa maana sasa hivi inatokea yule aliyouza ile sehemu ile hana sehemu nyingine ya kukaa, zaidi ni wengi wamekuwa maskini. Lengine ni kwa kuwa madhara yake ambayo yanahusika katika mimea, mifugo, na mimea ile ile ndio tunaokula sisi na ndio tunayokula baadaye unapoila wewe, baada vile vifaa ambavyo utakavyokuwa kama ni mfugo umechinja umekula nyama, inakudhuru mwili wako, unachokizaa kinakuwa na madhara tofauti. Sasa hicho ni kitu ambacho kama neema ambayo ilikuwa yafaa, neema ilikuwa safaa ifatilizie kwa watu wa karibu pale, ilikuwa ni lazima kuwe kuna vifaa au kuna mambo ambayo anaweza kusaidilika kwa wale watu wa karibu ambao wanakuwa effective na ifatiliziwe zaidi kwa pale. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Mahmud. Hivi sasa tutaenda kwa panelist Bwana Lule ili aweze pia kuengage. Kidogo, just want to make a special appearance, the panelists, and I have two questions that I want to shoot to the candidates. And I want the two questions to be answered in English because I think kuna kejeli nyingi sana kwamba sisi kama wapwani we do not have the mastery of the English language. The National Assembly uses two languages, Swahili and English.
So I would really want that the two questions that I ask are answered in English. So the first question is very simple. It's just a statement that you would have to make, but maybe the second question is what will require a further explanation. So the first question I'm asking and posing to all of you individually. For instance, but my assumption is that all of us, by virtue of the candidacy, you all are voters in Msambweni constituency, by virtue of being a contestant in this by-election. So assuming each one of you was not vying for this position today, who would you particularly vote for amongst the other candidates in this by-election? So I would want, is it related to what I'm asking you, or is there another burning issue? Right? Okay, I would want to start from I want to start from my far right. My far right first. Just the first question. Assuming you are not vying for this position as a candidate, who else amongst the seven candidates would you vote for? There's an order, Mheshimiwa Daktari. I request that you hold on, take a breath, and we will get the answers systematically. Go ahead, sir. Mimi kikweli ningemvotia. I requested that all... In English, okay. Yes, please. Okay, thank you. As a voter from Msambweni, I could have voted for Mr. Mheshimiwa Makulonda. Mheshimiwa Makulonda. Okay, thank you very much. Now it's your turn, sir. Mimi actually, ila nikiona, we requested that you answer in English. You know that, yeah. No, see, my personally, I would vote no one because nobody I think is okay apart from me. Okay. But remember the question was, the point is, you are not vying. You are no longer there. You are only a voter. So they are candidates. Who are you going to vote for? So are you going to abstain? You know, there's a time two presidents were vying, isn't it? Eh? Right. And because I didn't see anybody in them, I voted no one. Okay, so you just abstain. No, so among those we are vying right now, I don't think there's anybody else who has signs of leadership or cultural leadership. That is loud and clear. It's okay. Just pass over the microphone, please. I can vote Dr. Kaonje. You can vote. Okay. Just pass over the microphone. I will abstain. You will abstain? Yes. Okay. Thank you. Now, because there is somebody said there is no magic in the ballot box. If you elect a dunderhead, he will remain an elected dunderhead. Okay. Thank you. So, pass it over to Mahmoud there. So the second question that I want to pose to all of you is basically, what would be the first three priorities that you would consider addressing as a member of parliament from Msambweni constituency if you are elected? And number two, within the same question, which parliamentary committee, which specific parliamentary committee would you want to be engaged in or to be included in as a member of parliament? I think we all are aware that the National Assembly has a number of committees in place. So as a member of Msambweni constituency, representing the people of Msambweni, which particular committee would you be interested in and why? And the three priorities that you would seek to address as a member of parliament from Msambweni. Take it away, sir. Okay. Yeah, first of all, I'll look for the education. I'll give it a priority. And second, health. And the third, employment. Okay. I'll give them priority. And for the committee, for the one mostly, I'll preferable be there. Mostly,
I'll go to land. To land. Land. Okay, so in terms of priority, I want to believe that you picked on the most important one in terms of, serial order. So why education? Why did you pick on education? Yeah, as we can see, in mostly, I think there was that someone in maritime just said that people in coast don't have education, so I want to prove them wrong. At the time, they get a good education for us. So the main reason you want to prioritize education is because you want to prove people wrong? No, it's not only that to prove them wrong. That's one of the points. That's one of the, that's the only, not the only point that I'm considering. And we can see But education. Not the and only, education. but the main. Yeah? Not the only, but the main point. No, not the main one. I can say part of the point. Not that for the second point, actually I say this one, that for the people of Msambweni, so at least they can get better education and make sure that they be fitted in everywhere they're supposed to be. Thank you very much. Please pass over the microphone. Actually, I start by decapitation. I start by decapitation. Okay? The major committee, I would like to chair this time because it just hold the microphone close. Saying, yeah, it envelops, this one envelops health, envelops education, envelops employment. The one I'm going to say, the committee I would like to chair or to be a member of is the land and the mineral. Okay? Because this is where I'll get the money to educate my people, money to put up hospitals, money to make up specialists, because we don't have specialists here at Msambweni. It's a referral hospital, county referral hospital. But in case of somebody for neurosurgery, somebody got taken. Why don't you then engage in the health committee instead of the land? No. Health, there's no money there. I want that money, okay? I want that money to assist those people. So you've only answered one question. Yeah, and which other question do you want me to answer? The second question, or the first actually, was Yeah. what are the 3 priorities that you will seek to address as a member of parliament from Msambweni? It's actually about education. Education. Education first. Uh-huh. Yes. That capital and then education. Because education will give me specialists. Education will make everybody aware of the abnormalities, of abnormalities that lead to ill health. Okay? So the patients, the number of patients will dwindle because Patients. You're making reference to patients. Yeah? Patients, right? The patients, the number of Wagonjwa. patients, wagonjwa, will dwindle because of that education. Because people will also know how to prevent themselves. Prevention is better than. So the education that you're talking about here is in reference to the patients. No, I'm saying once people are educated, once myself you are educated, isn't it? Right. We are told to do personal hygiene. Like right now we are doing sanitation. Yes. Because we want to prevent what? So once you're educated, first of all, you get. So the assumption here, and sorry for pushing you a bit. Yes. You seem to be obsessed with hygiene, health, and patients. You've mentioned something about education. Is this the problem that the people of Msambweni are suffering from? Yeah, it could be. It could be. It could be. Okay, so you said education. What is the second issue? My first issue, the issues I will address. The issues I will address, Yes. I said first will be education. Education, right? Secondly? Health. Health. Yes. But there's health in the education as well. But thirdly? But I told you, I said employment. Empowerment over the youth. That is employment. So the 3 issues, education, health, and employment. Yeah, but the first issue, I told you that the chair, the parliamentary committee I'll chair or I'll participate in, I would wish to participate in is the mineral, land and mineral. So you're already confident that you'll be selected as the chair of that committee because you are saying you will be chairing that Might be committee. chair, yeah, Thank you very much. So pass it over to Mansour. Pass it over, please, to Mansour. Mansour, I want to believe you still remember the question.
first and check the empowerment. The problem of Msambweni youth is only empowerment. So I can introduce the system of SACCOs and others to ensure the people of Msambweni can be better in business. Yo, that's number Thank one. you. No, that's number one, sir. You have two more issues. There are three questions in one. According to the education, mostly in Msambweni, we can suffer in high education. In high, what, sorry? There is suffer in high education because Order, members, order. Just go on. So you mentioned there is education. No, sorry, empowerment of youth. So we only need three issues that you will be addressing as a member of parliament for Msambweni. So number one is empowerment to the young people, right? Secondly, education. Education. Thirdly? Health. Health. Okay. So which particular or specific committee would you be interested to serve in the National Assembly and why? No. You still have the airtime, sir. You still have the airtime. I'm just making a special appearance. So there is no time limitation. Please go ahead. According to education, yeah. Firstly, I'm saying, I have requested to make a special appearance as a panelist. So these particular questions I'm asking have no time limitation. I'm just asking which particular committee in the National Assembly would you wish to serve and why? One, empowerment. Two, education. Education is the key. So there's a committee in the National Assembly that is referred to as the empowerment. Thank you very much, sir. Thank you very much. Please pass it over. Thank you very much. I would have wished that the item could have been added to me. The committees I will participate: education, I'm a career educationist, lands and mining, lands and environment. They call it Land and Environment Committee, so that at least the extractive industries, the land, at least I can be able to articulate the issues of land. I also would like, they call it delegated legislation. Okay. Then at least I'll be able to see what. Why those three specifically? There are three committees. Yes, why? The issues affecting my people are basically issues of law and issues of a law that is not maybe in tandem with the needs of my people. So maybe while I'll be there in the mining and whatever, I'll be able to articulate that, and in the legislative, then I'll be able to see what kind of law actually passes in that particular committee. The three issues that you want to address? The three issues, one is land and mining. Right. That one is very key. And as I've said, when I'll be able to know the door where I'm entering the parliament and the exit, I'll bring that bill so that this mining and land can actually be solve the issues. Number two is education. I'm a career educationist. Right now, Lule, if you are asked, you have your kid, you want to from standard 8, you want that kid to go to Form 1, there is no school in Msambweni that you will select. So in this education, I'll make sure that I build at least one, either for boys or for girls, for a start, an academic excellence, a center of excellence. And the third issue? The third issue, I think I've said mining, education. You've said land and mining, or land and extractives, Yeah, and then education, and the last one? Then education,
Lastly, I will do women and youth empowerment. Women and youth empowerment. Yes. Thank you very much. And I now wish to hand it over back to the other panelists. Asante sana Lule, nimeona kwamba mkienda kule wakileta ung'eng'e mnazungumza, wakileta Kiswahili mnazungumza, ni lugha mbili rasmi kule bungeni. Na tukizungumzia mambo ya kamati za bunge, Mheshimiwa Manzuru, ukienda kule weko kwa kamati ya bajeti, ndio unapanga zile pesa zinaenda katika kila sehemu ya nchi, sio? Itakuwa vizuri, si ni muhimu hiyo? Bajeti ni muhimu sana. Mkichaguliwa mmoja wenu akienda kule, hakikisha kama itawezekana uweko kwa ile kamati ya bajeti, ndio unaona nini ambayo inapelekwa katika counties, zile ambazo zinapelekwa katika maeneo, sekta gani ambazo zinatengewa pesa ngapi, kama ni vijana, kama ni mambo ya ugatuzi. Hivi sasa najua kwamba masuala ya vijana katika uchaguzi, hivi sasa najua kwamba wale ambao wanakuja kwa mikutano yenu ni vijana. Mkiwaita ndio wanakuja kwa wingi, wanawapatia kura, lakini ikifika kule mkishakuwa wabunge amuonekani tena, amuwapatii tenda za CDF, mnatafuta watu wengine, mnawaambia kwamba nyinyi ni viongozi wa kesho, wanakaa pale pale na hakuna kitu ambao mnawasaidia. Nataka tu kusikia kwa kila mgombeaji, nini ambacho utakifanya kitabadilisha maisha, tuseme si vijana wote, lakini asilimia kubwa ya vijana wa Msambweni. Kwa haraka tu, matatizo tunayajua. Tukisema ni kuweka matatizo hapa tutaongea mpaka kesho, lakini niambie tu suluhisho ya yale matatizo ambayo yako. Tuanzie na Mheshimiwa Mansur. Na namuona ni chipukizi, kwa hivyo hawa vijana si uko nao kila siku. Matatizo ya vijana saizi sana ni kuhusiana na uajiri, na swala la uajiri kisasa lazima watu wajiajiri wenyewe. Kwa hivyo nikiwa nitakuwa mbunge, nitakuwa katika budget itakayoletwa upande wa youth, nitakuwa ninawatengea kiasi fulani ambacho watachukua kama as a loan ili wajiendeleshe kibiashara. Uwezo ambao uko nao wa kutenga fedha labda tu kwa CDF, na unajua ukiwa mbunge utakuwa na usemi kwa CDF. Kwa hivyo nasema kwamba pesa nyingi zako za CDF zinaenda kwa vijana. Zitaenda kwa vijana. Utatumia mbinu gani? Naam? Utatumia mbinu gani ili kuhakikisha kwamba pesa zimeenda kwa vijana? Ni katika ule mgao ambao nitakuwa nimepewa, nitauangalia katika yale kwa CDF. Kwa CDF. Nitaangalia katika yale matatizo sugu ambayo yatakuwa yanatokea katika sehemu ya Msambweni, na kama nilivyoeleza kwamba ajira ndio imeleta shida nyingi kwa sababu vijana wengi wako manyumbani. Kwa hivyo hilo ndio swala nitaliangalia, ikiwa kutakuwa na certain percent ambayo nitaitoa hapo kwa sababu ya vijana na kwa sababu ya kina mama. Kwa mfano mwaka uliopita Msambweni ilipata pesa ngapi za CDF? In fact sina ile exactly, kwa sababu na imani huo mwaka ambao ulisoma budget, na imani ndio nafikiri sisi hatakuwa na mbunge sehemu hii. Ungependa kupata ngapi ukiwa mbunge? Naam? Ungependa kupewa pesa ngapi ndio uweze kusuluhisha yale matatizo ya CDF? Mimi nikiwa mbunge, kwa sababu kama ninavyoelewa ni kwamba katika ile pesa si mbunge huwa anasema nataka hii. Nakuuliza tu kwa mfano, sababu labda unaweza kupendekeza. Ni ngapi unaweza pata ukaridhika? Nikiwa mbunge katika eneo langu, kulengamana na hali zilivyo, nikipata at least kwa kila mwaka 1 billion itakuwa inaweza. 1 billion. Asante. Twende kwa mheshimiwa, nitakupatia nafasi. Basi wewe unafaa kuwa governor. I have 4 issues with the youth. Number 1 is to ensure first empowering the youth to transform from youth groups to companies. Because I've done this. You transform the youth group into forming a company and qualifying in that category of youth in the tendering system, both at the county and at the national level. Kwa hivyo utawafundisha kujua. I have done that.
I have groups already which have helped transforming from youth groups into companies. And I've gotten tenders. When I was in IBC, they were able to get tenders in supplying vehicles, supplying materials in IBC. Asante. Pili. Number two, I'm going to make sure, maybe enabling laws in Parliament, the youth fund to be friendly, because most of the youth right now are not accessing that fund which is meant for them. At least I'll be able to make laws friendly so that the youth can actually access those funds to be able to utilize in their projects. Number three, there is these skills. There is some groups of youth like the border and whatever. There is normally a fund in CDF that funds the skills where you like the polytechnics and such kind of things. I will be able to utilize that, grouping, sensitizing the youth so that at least they will be able to go to these projects to get these skills so that they can be able to utilize them later. Mostly, most of members of parliament, what they've been doing is getting their supporters wana train kama like the driving schools, but I'm going to make sure that in this aspect of getting the youth to driving schools, I will make sure that no border rider will not have a driving license. Asante sana. Malizia. The fourth, for the youth, mostly there is issue of involvement in drugs and such kind of things. I will make sure, as a member of parliament, that I have removed the youth from this and engaging in constructive activities. That's my take on the youth. Asante. Mheshimiwa Mahmudi, alafu tumalizie na weka pointi zako vizuri ndio usipige mara moja kwa haraka haraka. Kwa kupitia kwa vijana, ukiangalia sana tunazungumzia kuhusu habari ya madawa ya kulevya. Ningependelea kuweka rehab, kuweza kuwatoa kwenye upande wa madawa ya kulevya kwanza, alafu baadaye kwa wale ambao wapo bila wanaotaka kuinuliwa. Usanii, kunafikiri kuna marehemu aliweza kujenga jumba la sanaa hapa katika Makongeni, tutaweza kulikuza zaidi na kulifafanua na kulipa kipaumbele ili mradi ule usanii uweze kukua kwa wale wenye talent za usanii pale. Na jambo lingine, ukija ukiangalia wale vijana, kuwapa kiinua mgongo wale ambao wanajizoezesha na biashara ili mradi uweze kujitegemea kwa sana, na ili mradi wasipate nafasi ya kuweza kuharibikiwa kwa kipindi kichache kama huu wakati wa COVID ambao uliweza kuwadhuru zaidi. Na kuna baadhi ya ukija ukiangalia kwa upande wa utalii, ukiangalia huko katika kuna sehemu ya baadhi ya vijana ambao wanashughulikia kule hawana vibali au ni watu ambao wengi hawajasomea kama kusema kupita katika hii mambo ya utalii. Sasa unahakikisha, haimaanishi kwa kuwa mtoto hajapata kisomo au hajamaliza kusoma basi unaweza kumtoa katika sekta inaweza kumkuza, isipokuwa unatafuta mbinu mbadala ya kumuelimisha ili mradi pato lake kwa kupitia mkondo wa bahari ama utalii aweze kuendelea kupata pato lake. Asante sana mheshimiwa. Okay. First and foremost, I'll empower the youth by putting up, rather than having a tourism college at Thika, okay, I'll make sure that we put a college here so that our youth will train here, and in case the hotels wants to employ people, they can get our youth directly from that college. Kwa hivyo utajenga chuo cha kitalii. Yes. Alafu, another thing is, within the limits of the CDF, because it's not an aspect to be ignored, the limits of the CDF, okay? The late Member of Parliament, Mheshimiwa Dori, has been putting up structures or infrastructure using the CDF.
To me, that one I'll do, because infrastructure is another sign of development. What I'll do, I'll make sure that amount of money, I make sure that you have to make a foundation. So the youth have to be educated first. So I have to make sure that I use bursaries, okay? Bursaries, not 5,000, 10,000, okay? Because that one, most of our children drop, they don't continue, okay? And they become a burden to the parents and especially the mothers. So what I'm going to do, I'm going to make sure that we give them enough bursaries that can see them through to Form 4 colleges and universities. And then, after that, I'll also, as empower their mothers, they'll also be empowered. Because the mothers are most of them, because most of fathers don't have employment, mothers have got small businesses. Okay? Some of them make pastries, some of them sell groceries. So I make sure that from the CDF, each mother and each youth with basic businesses receives from the CDF 10,000 shillings. Okay? And then after that, I make sure that with the children, we talked about driving licenses, but the most important thing to me is we want to make these people to be best people of the time in Msambweni by making them get specialties. I always talk of specialties like cardiothoracic surgeon, okay, neurosurgeons, urologists. We don't have any. And this is why we drain a lot of money outside. Some people go to India. Most of us, when they have that basic problem, maybe a heart problem, they have to be transferred to India. And it's a lot of money. Asante mheshimiwa. Yes. Naamini umemaliza. Mimi? Ama umetosheka? Sijatosheka. Nakuongeza sekundi 10. Sijatosheka. Malizia. Kwa hivyo, ningependa kuhakikisha from the youth, we built this Msambweni. Okay? My brother, my former student, has just talked about companies, forming youth into companies. Okay, that one is okay. But we want to multiply this by giving them the necessary education. Okay? Just like we say that education is the key and is the light to everything. Asante sana mheshimiwa. Hivi sasa nitarudisha ushukani kwa bwana Sami Mwaura ili aweze kutuendeleza. Asante sana ndugu yangu Kome na vile vile panelist yako kwa maswali mazuri zaidi ambayo tumeweza kuyapata, na vile vile asanteni wagombeaji kwa kuweza kuchukua muda wenu na kuweza kujibu maswali, kuweza kueleza sababu zenu za kugombea, sera zenu, na vile vile baadhi tu ya manifesto zenu kuhusu masuala mazima haya ya ugombeaji wa kiti hichi cha eneo bunge ambacho kileta kuachwa wazi hivi majuzi. Uchaguzi ni tarehe 15 mwezi wa Disemba kama sijaweza kukosea, na tunatumai kwamba mtaweza kufanikiwa katika malengo yenu. Mtaweza kurejea tena hapo baadaye na mwenzangu Kome nyingi katika upande mwingine au katika muda mwingine ambapo pia vile vile mtakuwa mkiweza kuulizwa maswali zaidi kuhusu masuala mengine. Lakini kwa sasa basi, mtazamaji na vile vile msikilizaji, tutakuwa tukiweza kupata maswali kutoka kwenu ambao mmeweza kuketi hapa, kwenu nyinyi ambao mmeweza kuja katika mdahalo huu wa leo, tutakuwa mkiweza kuuliza maswali. Na nitakuwa nikiweza kuelezea sheria na kanuni wakati ambapo ikifika ni wakati wa kuweza kuuliza maswali yenu kwa wagombeaji. Na vile vile pia sio swali peke yake, unaweza kutoa mapendekezo, unaweza kutoa maoni, na vile vile unaweza kuuliza maswali. Lakini kumbuka pia vile vile tunapatikana katika mitandao, tunapatikana katika vyombo tofauti vya habari. Tuko na watu ambao tumeweza kushirikiana na wao ambao wanamiliki vyombo vya habari au vyombo vya habari kwa njia moja au nyingine. Tuko na Kwehu TV na vile vile wako live kwa sasa katika mitandao ya Facebook, YouTube na vile vile katika Twitter. Tuko na Al-Shifa TV ambao ni online TV, pia wako live katika mtandao wa Facebook, Twitter na vile vile na pia YouTube. Pia tuko na KFM ambao bila shaka waandishi wa habari, nimeona baadhi yao wako hapa.
tuko na Manyata Youth CBO wako hapa, nimeona mmiliki na vile vile kikosi chake kiko hapa. Wao pia wako live katika Facebook, YouTube na pia katika mtandao wao wa Twitter. Tuko na Jimbo TV ambao pia wako hapa ili kuhakikisha kwamba wananakili kile ambacho kinajiri katika eneo hili. Pia tuko na Pwani TV ambao pia wako live katika mtandao wa Facebook, Twitter na vile vile YouTube. Wanapatikana pale, unaweza kuwafuatilia live, na pia vile vile katika TV yao ya nyumbani vile vile wako live kutoka hapo. Pia tuko na La Vista TV ambao pia wako live katika mitandao hiyo yote, ambao pia wako hapa. Vile vile naelezwa kwamba Citizen TV pia wako hapa kuweza kunakili kile ambacho kinajiri, ili kuweza kuelezea Kenya mzima kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika mdahalo wa siku ya leo, ambacho ni mdahalo umeweza kufanikishwa na kuletwa kwetu na shirika la Kuria. Sio mara ya kwanza katika uchaguzi wa 2017 walikuwa na swala kama hili ambalo linawapatia fursa wakazi wa eneo fulani au kaunti fulani kuweza kukutana na wagombeaji wao wa viti mbalimbali. Sasa nachukua fursa hii kuweza kumkaribisha mwenzangu Betty CD ili tafadhali uweze kuchukulia maoni kutoka kwa wenzetu ambao wameketi hapa katika mkao huu, na vile vile pia na mimi nitakuwa nikiweza kuchukua fursa hiyo kupeperusha jumbe ambazo zimetokana katika maeneo ya mitandao ya kijamii. Naam. Asante na Sam. Na mimi kama ningekuwa mkazi wa Msambweni by now, I think I have a decision to make, na niko na jawabu tayari. Sijui, lakini kwa maoni yangu, na ndio maana mkutano huu ni muhimu sana ili kuwapatia wale candidates nafasi ya kuja kujieleza. Saa nyingine tunajudge watu by appearance, by where they come from, but unless you hear them speak and what they have for their people, then you start changing your mind. I think si mimi peke yangu najihisi hivyo. Sawa basi, kuna maswali mawili nikunayo hapa, na ningetaka hili moja limetoka kwa mtandao. Kama vile mnajua tuko online na tuko live, tuna stream live. Kuna swali moja limeulizwa kwa wagombeaji wetu, na limeulizwa, mtu anataka kujua how will the aspirants support talent? How will the aspirants support talent? Sijui kama nani yuko tayari ambaye yuko tayari na jibu hilo. Manake kuna mtu anafuatilizia kwa mtandao na anataka kujua how would the aspirants support talent. Nafikiri Betty, tuanze upande huo tukija hivi. Kwa hivyo tuanze na mheshimiwa hapo tafadhali. Tuweze na nafikiri tafadhalini, swali linapoulizwa tuweni makini ili tuchukue na muda tena wa kurejelea yale maswali tafadhali mheshimiwa, ili tuwe na muda mfupi sana wa kuweza kujibu yale maswali tafadhalini, kwa sababu ya muda pia tuchukue muda mchache sana kuweza kujibu maswali. Thank you very much. That's a very good question, and I think that was my fifth agenda for the youth, which I think it had actually gone out of my mind when I was explaining. Talents are very important for this youth. We have talents in terms of football. We have talent in cinema, movies. We have talents in singing and such kind of things. Plenty of talents. It's unfortunate that some of the aspirants are using bongo movies, and yet we have local people here who can actually do such kind when only promoting. But they will sit here and say they are going to promote talent, while they are, even as we speak, they are not promoting that talent. For the football, my take when I go around, I tell them that I am going to start a team in Msambweni. That team will be that Msambweni, whatever, under 17, under 18, and the senior team. This team will actually, because the most important aspect here is the coaching and the facilities, and this can actually be availed. Instead of conducting popularity leagues where an aspirant anaeka ligi mahali, watu wanakuja wanacheza, anapewa fulana, then from there the talent is wasted. We are not going to do that. I've not held even a single league. Mimi nasema kwamba nikichaguliwa nitatengeneza ile team
ndio tuweze ione kwamba itakuwa kule kwa KFF, sio kucheza tu huku, tuweke kwa FKF so that at least iende daraja, iende mpaka watu vijana wetu waonekane kule mbele. Thank you. The money, kwa sababu mtu atakwambia hivi, anasema tu nitatengeneza ligi na nini. Where will you get the funds to do that? That's the most important question. I said you are going to get this fund in two ways. Number one, I said I have added another responsibility or function of a member of parliament, which is partnership with national and international partners. In such areas, there are so many of them who can actually partner and develop those. Thank you very much. I think your time is out. Thank you. Yes. Swala la talent, mimi nikiwa nitakuwa mbunge katika upande wa michezo kama football, nitatengeneza kila ward iwe na timu yake, ambayo katika hii timu tuweke zicheze kama za league, ndio tupate timu moja ambayo itakuwa tunaiinua. Na katika system hiyo nitajaribu kila ninavyoweza katika upande wa hazina ya sports, mimi nihakikishe kwamba hiyo timu imeimarika. Na sio tu upande wa youth vijana, bali tukizungumzia youth tunasema vijana na wasichana, kwa sababu mpaka saa hizi pia wako wasichana ambao huwa ni footballers na kuna netballers. Hivyo vyote ni vipawa vya watu ambao lazima tutaviangalia. Tukiangalia pia kuna vipawa vingine ambavyo ni kama hivyo uimbaji, watu wasanii pia tutakuwa tunaangalia kulingana na mtu pale ambapo kwamba atakuwa anaona kwamba anaweza kufanya vizuri. Thank you. Mimi vile nitafanya upande wa football, kwa sababu kuna vipaji na mbalimbali, kuna boxing, kuna wrestling, kuna netball, kuna football, volleyball and so on. What I'll do, all over the constituency in Msambweni, teams have been formed already, but they are lacking some things, so equipments. So what I'll do, it has to go to all these teams if possible, to make sure that if they don't have balls, I buy balls for them. If they don't do jazz, I buy jazz for them. And the fields are not really up to standard, the football fields. So I'll try as much as possible to make sure that we construct modern fields with the iron rods, goals, okay, with the nets, chandaruas. And also, there's something that is very major, which makes us, normally we are bothered with a lot of questions from all of them. When they're going for their football matches, the aspirants get called, okay? We got a phone call from this team, phone call from this team. What they want is just assistance when they're going for the tournaments. They want some money to buy food so that before they go for that match, they have to be given, they have to take that food. So those basic requirements, first of all, are very important. Before now, you come to a tournament. Okay, thank you. Thank you so much, Daktari. I think your time is out. Let's listen to the last aspirant, and then I will take 2 questions together, then you will also have an opportunity to respond. Mimi kupitia kwa vijana kuweza kuwanyanyua madamu, kitu kikubwa ambacho ningeweza kuwafanyia, I will open an academy, football academy. Ukiangalia katika eneo bunge letu hili la Msambweni, wanapenda mchezo wa mpira zaidi, ikiwa ni wa kike, ikiwa ni wa kiume. I'll open their football academy. Na ukija ikiwa ni upande wa usanii, nitajaribu kuwaleta wasanii wa nchi jirani ambazo ziko karibu. Kama ni waimbaji, kuna hao wanaitwa kina Diamond, kina Alikiba, ili mradi waweze kuwa interact na wao, waweze kuwapa morale vijana wetu na kujifeel, na waweze kuinteract na waweze
kufanya kama ni collab pamoja na wenzao waweze kukua na kuona na confidence. Na kama ni wasanii pia wengine katika filamu pia waweze kuinteract. Ukiangalia kuna vision film ambazo ziko mji huu wetu hapa Msambweni, waweze kuinteract na wasijione kama wako nyuma, na ni watu ambao wanayaweza. Hakuna mtu ambaye amezaliwa kwa kujua, lakini lao ukimkuza na kwa kuwa ni kitu anakipenda, basi kitakuwa kwa wakati ambao utakokuwa. Asante sana Sheikh. Na tumaini umemaliza? Okay. Thank you. So I will take 3 questions from wale watu wako present hapa leo. Na kuna ile maswali ilikuwa nishapatiwa, then I will add like 1 or 2 from menyosha mkono, alafu tutaendelea. So the first question comes from Juma Salim, Jimbo TV. Juma Salim from Jimbo TV. Uko karibu? Okay. Please shoot it. Kwa nafasi hii, swali langu ni kwa muda sasa, kila kiongozi akija hutoa maoni yake, lakini anapopita sisi tuliobaki nyanjani tunakosa nafasi ya kumfikia. Yeye kama kiongozi ana manifesto yake, lakini sisi kama wananchi, the constitution it's being amended. Maswala yanaibuka na tunataka tumfikie mheshimiwa, kwani kuna ugumu wa yeye kumpata. Kwa hiyo swali langu ni kama mheshimiwa, strategy yako ni gani kuhakikisha kwamba kama kuna mkazi wa Msambweni yoyote popote alipo ana shida yake anafaa kukujulisha wewe, atakufikia. Means of communication yenye utaweka kwamba kuona kuleta swala lake litakufikia. I know as you are aspirants, kila mahali kuna watu wako ambao ama kamati ambayo imekusimamia. Sometimes these people are not genuine. They are there for their own ambitions. So you could be having a program na pale isifanyike, labda zile fedha ulizozitenga pale azichukue yeye na asifanye, kwa sababu sisi hatujui kipi ulichokuwa unakipanga, hatuwezi kusema kitu. Wengine anafanywa, wengine hayafanywi. Sasa ili sisi tuweze kukufikia wewe, what is your strategy? Thank you. Tuwe maswali. I hope you are noting down ama mutayashika. Nafikiri tukianza kujibu moja moja we are taking much time. Let's I think mumeelewa swali lake. Kindly note it down. You are not shooting it directly to anyone. It was a general. Bwana Juma. Yes, the question is to anyone can answer. To all aspirants. To all aspirants. Yes. Okay, they will have that opportunity to respond. So let me also welcome Hamadi Tenduri from La Vida TV to also ask his question. Thank you very much. Straight to the point. Straight to the point. I'm grateful for this opportunity. Now, my question to all parents. Since the erupt of COVID-19, digital economy has now become a new place for us youths to leverage in and make an income out of it. Then is, as an aspirant, what are you going to do to make sure going to make digital economy be a paying job for us youth? Because it's an avenue ambao saizi imefunguka. As youths, if you can borrow a leaf from what Tanzanians are doing, they don't depend anything from anyone apart from the internet and the systems of the youth and the things they do. They're easy to make money online and make life easy and the community at large. So wewe kama mheshimiwa unayekwenda kutuwakilisha bungeni, tutarajie nini kwa hii digital economy kwa vijana wote, iwe ni chanzo cha ajira kwao na kusiwe tena na kutegemeana kusema hakuna hii hakuna ile. It's a free space, kila mmoja atapata fursa ya kuingia online, atengeze content na apate biashara. Asante. Na tumai wamekuelewa na wamekusikia kabisa. So nitachukua maswali mawili tu extra from our participants, na huyu alikuwa anainua mkono kimbele kabisa, nitampatia fursa, alafu tupate mama mmoja, manake hapa ndani tuna wamama
na sauti zao singetaka kuambiwa ati hukusikiza wamama unawafinyilia. Hapana, pia wao wana sauti na tutawapatia fursa. So tutapatiana pia mama mmoja aulize swali. Nafikiri Betty, kabla hujauliza swali, naomba sote tukuwe na subira ya kuuliza maswali, kwa sababu wakishamaliza kujibu maswali ambayo atakuwa ameweza kuulizwa, tutakuwa tena na muda mwingine wa kuweza kuuliza maswali. Tafadhali. Asante, naitwa Ali Muhammad Masemo. Swali langu ni kuhusu masuala ya madini. Tumebahatika hapa Kwale na Msambweni hasa kuna mwekezaji mmoja wa madini ambaye amewekeza kisawasawa, na takwimu za serikali, takwimu za kampuni hiyo ambayo si nyingine bali ni Base Titanium, inaonyesha kwamba kufikia sasa wamelipa 2.1 billion as royalty shares to the national government. 2.1 billion kufikia sasa kama royalty shares kwa serikali kuu ya kitaifa. Baadhi yenu mmeweza kuzungumzia mambo haya ya royalty shares. Kwa majority of you mmeonyesha hamna ufahamu wa kina kuhusu masuala haya. Swali langu ni kufikia sasa serikali ya ugatuzi ya Kwale au 30% of hizi pesa zinafaa zije Kwale, ambao 20% ibaki pale Kwale, 10% ije kwa. Ni changamoto gani kufikia sasa nyinyi kama aspirants mmeona mpaka sasa sisi kama watu wa Kwale au watu wa Msambweni hizi pesa hatutazipata, na mnaazimia hiyo changamoto ambayo kwamba mtakuwa mmeijua mtaiondoa vipi? Swali la pili, kuna kitu kinaitwa CDAC au wanataja Community Development Agreements Committees, ambazo kufikia mwaka jana mwisho au mwanzo mwaka huu Waziri Munyesa alizigazeti hizo committees. Basically committees hizi ni kupata pesa kutoka kwa mwekezaji hapa ziweze kutumika na watu wa Msambweni wafaidiki. Pesa za kutosha tu milioni 100 na zaidi. Mpaka sasa hizi committees haziko operationalized, hazifanyi kazi. Pengine halikuwa mjui, nimewajulisha. Kuna mtikati gani mtafanya mpaka sasa hizi committees zifanye kazi ili tuanze kufaidika kupata pesa? Swali la tatu, hapo kwa madini. Miaka 2 kutoka sasa mwekezaji huyu atafunga aondoke kama itakuwa hajapata license ya kumfanya endelee na kazi hii ambayo anafanya hapa Kwale. Hiyo ni kusema kwamba zaidi ya kazi 1000 zitapotea hapa kwetu, na wengineo ambao wanafaidika na mradi huu kwa mafaida ambayo kwamba si za moja kwa moja. Na mikakati gani kuhakikisha kwamba kazi hizi 1000 zilizo hapa nyumbani hazipotei na biashara ambayo kwamba zinapatikana kutokana na biashara madini? Swali la mwisho. Tosha. Hiyo zuia sasa. Tutakupatia fursa. Maana tunataka nafasi za wengine pia. Usiwabamize sana, tutawapatia muda baadaye, alafu utaweza kuuliza. Asante, lakini nafikiri tuweze kupata swali kutoka kwa, na tafadhali mama uliza swali moja pekee yake, maana tutarejea tena kwa. Endelea mami kwa kusikia. Okay, Emily Juma. Asanteni sana waheshimiwa kwa kujikaza. Unajua kuketi hapo mbele si rahisi. So, mimi niko na swali moja. Natoka kwa Youth Assembly na pia na run an organization ya CBO ya PWDs. So my question is, nyinyi kama wagombeaji mmetupromise so many things kama vijana, lakini ni nini mmekuwa mkitufanyia sisi kama vijana ndio tuweze kuamini na kura zetu kama vijana? So langu la pili ni nimesikia tu empowerment women, youth. What plans or what strategy do you have in place for us persons living with special abilities, because we also have votes in this nation? Thank you. Waheshimiwa, mmeweza kupata hilo swali la mama? Mmeweza kulipata? First question. Okay. Mommy, please kindly repeat. Okay, first question.
Hamjapata gani ya disability ama ya youth? First question. The first question. Mmetu promise vitu vingi na nimesema I'm Emily Juma from Kwale Youth Assembly. So sisi kama vijana ili tuamini na kura zetu, mmekuwa mkitu engage vipi ndio tuweze kuamini hata tukiwapa kura you are going to represent us better there? Swali la pili. Nimesikia mnaongelea sana issues za empowerment to women. What strategy do you have for us persons with disability? Asante sana. Nafikiri sasa tukuje kwenu moja kwa moja na tunaomba mnapojibu maswali tufanyeni haraka tafadhali ili tupatie wengi pia nafasi waweze kuchangia. I will start with the mining questions. Nafikiri hizi ndio nilikuwa najaribu kueleza, lakini wakati ukawa umepiga kwa hautoshi. The issue of royalties. Nafikiri pesa zile kutoka act yanze ni 2016. So from 2016 to date zile pesa ziko pale hazijafika kwa kule zinahitajika. The issue here again is purely leadership of the people or the leaders we elect in Kwale, that is the members of parliament. Up to now, wale ni wabunge ambao tukichagua wanaenda kukaa kimya bungeni. They do not participate in the legislation or anything whatsoever. Na mimi nataka kuwasihi watu wako hapa ni kwamba if we elect somebody who does not have capacity, even the knowledge that there is money there that needs to come down here, then tutangoja mpaka pengine hiyo base tamu itafunga na ile pesa itabaki kwa national government. What am I going to do? Tumesema kwamba regulations, because there is the constitution, there is the act, and then there is now the regulations. Tulipouliza pale nafikiri walikuwa nasema regulations to make sure that this man when it comes, for example at the community level, kama nimejaribu kusema community peke yake definition bado ni gray area, itaenda kwa community nani? So that regulation to define properly the community, that regulation to ensure that this man when it comes itafanywa which project, itakuwa na nani nasimamia and such kind of things. This regulation is what is missing. Na mimi ndio nikasema nikiingia pale nikijua mlango wa kuingia na kutoka na ule milango ya chooni, hizi regulations ambazo nitazipeleka so that the people can get the money from Nairobi down here in the county and the community. Number two, the CDA, it is the same. And in fact, the CDA ndio kumekuwa na mvutano sana kwa sababu kila mtu anataka awe wapi? Awe pale kwa ile kamati. The regulations zimesema nani anatakikana kuwa kwa ile kamati ya CDA, the Community Development Agreement. And vile tunashindana, best tena mnayo inaona raha kwa sababu from 2016 for example mpaka sasa CDA haijafanya zile pesa ambazo base wanafanya sasa hivi ni ile tu CSR, community responsibility, ambayo wanadetermine wenyewe mwaka huu wa vile wanajisikia. Okay. Asante. Tafadhali wacha tupatie wengine pia waweze kupata nafasi ya kujieleza kwa sababu ya muda. Manake tuko na dakika 2 kila mmoja. Nafikiri ni vizuri tuweze kuzingatia muda. I think ni sawa. I just wanted to give a suggestion. Tafadhali if I'll be allowed. Nitakupatia nafasi kisha mwishowe unaweza toa. Ndio nilikuwa nasema kama yale maswali yameulizwa maswali 7. If one question can be 2 minutes or 1 minute then the better. Kwa sababu huwezi chukua dakika 2 nijibu maswali 6. It is not practical. Haina wasiwasi. Nitakupatia muda kisha baadaye uweze kutoa suggestions zako kuhusu labda pengine maswali ambayo hukuweza kupata kwa. That's my take on this. Kwa sababu ya it is very difficult to answer 6 questions within 1 minute. Tafadhali. Hata kama wewe ni computer, even the computer is not able to do that. Tafadhali. Thank you. Mheshimiwa, chukua fursa yako hiyo. Tafadhali. Kuna swali limeulizwa kuhusiana na mawasiliano kwamba watu wakishapata nafasi hizi basi huwa wanatoroka akitafuta wajulikane apatikane wapi. Mimi katika swala la mawasiliano
ni kwamba nitajaribu kuweka visub office kila sublocation na namba ya line ambayo inatumiwa na watu wa Msambweni, ambapo namba hiyo inapopigwa itakuwa inajulikana moja kwa moja kwamba huyo ni mkazi wa Msambweni na anahitaji kuhudumiwa. Kwa hivyo katika swala la communication nafikiri litakuwa liko wazi. Katika hiyo swala la communication, pia katika utembeaji wa hili eneo itakuwa ninazunguka katika hizi ward 4 za Msambweni ili kuchukua maoni yao kwa kila kipindi cha mapumziko ama kwa kila weekend, yani kila zile siku 2, Jumamosi na Jumapili ambazo watu wako huku, nitakuwa nikizunguka nikipata maoni yao kwamba kuna shida gani kule mashinani. Kuhusiana na masuala mengine ambayo yamezungumzwa, nafikiri ni masuala ambayo yameleta changamoto na ni masuala ambayo naweza sema yote ni kama yanafuatana, kwa sababu masuala huwa yako wazi lakini implementation ndiyo huwa hakuna. Kwa hivyo mimi naweza sema wakati napoingia pale nitajaribu kuangalia kile ambacho kwamba hakikumfikia mtu wa Msambweni na nijue sababu zake na nione vipi nitamfikishia. Asante sana. Bwana Sami, pia ni vizuri tuwaambie kwamba si lazima uweze kujibu yale maswali yote, sababu mko wengi. Chukua yale ambayo unaona kwamba unaweza kuyajibu na pia unaweza kuwa held accountable baada ya huu mjadala. Usijibu kila kitu, jibu yale ambayo unaona kwamba yanakuhusu na ungependa kuyazungumzia. Muulizaji mwanamke wa kwanza, weka maiki vizuri tafadhali. Mwanamke wa kwanza aliuliza maswali 1 and 2. Kwanza alisema viongozi wanapokuja kuchaguliwa baadaye huwa hawajali wananchi. Ndio ikaja hiyo ya second part ya kuhusu contacts. Mimi nasema mara nyingi viongozi wananchi hawachagui wale wanayemtaka. They've always been forced by party influences and all types of riggings. That's wale wanaochaguliwa sio wale wanaotakana. If at all the human rights agenda people and other observers are going to be so keen during the day of the elections, then you'll get the right people. And the ideology, okay, or the thinking that ODM is the only solution is what has led you people to problems. Mmekuwa na kiongozi mmoja, the late, Mwenyezi Mungu amweke mahala pazuri, ambaye amejaribu. Okay, na kuna wakati alikuwa against ODM. Kwa hivyo ndugu zangu, muulizaji swali la kwanza, right now, if you want a good leader right now, be careful this time. Hiyo tarehe 15 mwezi wa 12 jaribu kumchagua Mwakaonje. Mpe Mheshimiwa Mahmud. Kwa kupitia kwa upande wa swali la kwanza, mimi kama Mungu akinijalia mkinichagua, ningetengeneza mbinu mbadala, bali ya kwa kuwa mimi nifuatwe, ningetengeneza wale representative ambao wako kwa kila ward na kuchagua kwa ule muda ndani ya mwezi. Maana najua kuna siku ambazo tunaenda kwa bunge na kuna siku ambazo instead ya kuweza kuishughulikia, ambazo nakuona inakuwa katika mwezi ule ward ziko 4. Unaweza kuzigawanya ward zile, iwe kama kwa mfano weekends, hiyo unakutana na watu ambao ni wahusika na waende matatizo yao, inakuwa kila muda unawafikia chini badili ya wao kunifikia mimi. Hiyo ni swali la kwanza ambalo ongeza. Alafu ukija, kuna madam aliuliza hapa kuhusu habari ya special ability. Mimi kama mimi, Mungu akijalia, nafikiri mnafahamu, kiangalia Mombasa kuna ile Sheikh Zaid pale
ameweka polytechnic ya kuweza kuwakuza vijana ambao kidogo hawana, wako na special abilities wale. Sasa tutaweza kuiweka nao polytechnic ya kuweza kuangazia wao zaidi, ili wapate ujuzi na waweze kuweza kujikimu kimaisha, na wale walionayo ambao wanajua tuweze kuwakuza zaidi kwa wale ambao watakokuwa wako nayo. Na swali lingine na tutakokuwa tunataka kuzungumzia kuhusu kupitia hii upande wa madini, hivi ambavyo vilivyokuwa hivi vyama naweza kuzungumzia ambavyo vilikuwa vimetengenezwa, ni vyama ambavyo vikaliwa chini na wakae na waweze kuambiwa athari gani ambayo inaweza kuwafika kwa kuweza kukosa. Ukiangalia mimi najua sasa hivi mwaka ujao hii base titanium inakosa. Kwa fupi, ikifika mwaka ujao ikiwa leseni hawajaipata, huenda kukawa ni shida, kwa sababu ni kazi tutaweza kuzikosa. Na ikiwa ni kazi tutaweza kuzikosa, ni lazima tulifanyie bidii, tulikazanie waweze kuipata leseni ile, lakini nayo pia yale mazingatio ambayo yako pale pale, kwa sababu mimi najua kiwanda hichi kilikuwepo nafikiri toka 2014 na 2014 mpaka sasa hivi, kulingana na asili ambayo ama percentage ambayo wanapoa itoe iko kwa serikali kuu haijakuja, na ni kwa sababu ya serikali ambao rais hajaitilia saini ndio iweze hizo pesa kushuka chini, na kwa sababu wale watu wahusika ambao hawajaweza kufikisha kwa pale kwa ndani. Asante. Asante sana. Asante sana waheshimiwa kwa kuweza kushiriki katika, wapigeni makofi tafadhali. Asanteni sana. Asanteni sana kwa kuweza kupatia muda. Takupatia muda mheshimiwa. Toa mapendekezo yako. Ulikuwa hujajibu maswali? Nsana. Pendekezo sio? Tutakupa muda baadaye. Kwa sasa acha tuweze kurudi tena kwa wananchi waweze kuuliza maswali 4 peke yake kwa wagombea. Nakumbuka swali lako si lazima swali lako liende kwa wagombea wote. Unaweza kuuliza mgombea fulani tafadhali. Sawa sawa? Tuweze kupata maswali 4 na nikikupatia muda uliza swali moja tu, maana kuna wengi wanataka kuchangia. Bwana Sami, nafikiria naam, ni vizuri akiuliza swali aulize mtu mmoja, unalielekeza kwa mtu fulani, si ndio? Itakuwa vizuri ndio yaweze kujibiwa kwa haraka, si ndio? Kwa hivyo itakuwa ni vizuri. Unasema swali lako linaenda kwa nani, tunakupatia kama sekunde 20 tu kuuliza. Just shoot. Naam. Alafu akujibu. Haya, tutapata wawili upande huu, kisha tuweze kupata wawili upande huu, kisha tutarejea kwenu tena tafadhali. Tafadhali mimi nisaidie na huyu kijana hapa. Soma tafadhali. Straight to the point. I greet you. My name is John. I'm an educationist and also I'm an activist in the line of human rights. So my question goes to, is this an observation or is this a question to all aspirants? You just walked in here. This is a platform you're given to just showcase your manifesto. I have not seen even one of you refer to your manifestos. Do you really understand what this work needs? Or do you have manifestos somewhere? I just want us, as we walk out of this room, you give us, each one of us, at least we get a copy of your manifestos. If you don't have one, please, you can go home, sit down, and think of aspiring next time when you have a manifesto. Thank you. Asante sana John. Ameuliza swali muhimu sana. Kwenu nyinyi wagombea, manifesto yenu yako wapi? Sera zenu zi wapi? Je, watatoka hapa na maelezo tu? Asante. Sofia. Sofia, tafadhali. Haraka tafadhali. Haraka. Naitwa Sofia na swali langu nitauliza mtu yoyote atajaribu kujibu, lakini kwa sababu viwango vya elimu katika endelea Sofia, kusikia. Viwango vya elimu licha ya kwamba kaunti ya Kwale imetambulika kitaifa katika kuboresha viwango vya elimu, lakini bado tunaona kwamba matokeo ya elimu hasa katika mitihani ya kitaifa Msambweni ni mojawapo ya sehemu ambapo
Asante sana Sofia. Sofia ni mwandishi wa habari, anauliza viwango vya elimu viko chini, lakini mtafanya vipi nyinyi kama wagombea kuimarisha elimu katika eneo hili? Wacha tupate wengine wawili hapa. Tupate huyu muungwana kisha tupate na huyu muungwana tumalizie tafadhali. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwachukuzi. Swali langu linaenda direct kwa Mheshimiwa Sheikh Mahmud. Alipozungumzia kuhusiana na lile donge la CDF, amegusia pia kuwa yeye atakuwa anapeana kiinua mgongo kwa youth at least waweze kujikidhi kihali ya kimaisha. Na ile hali najua pesa ya serikali lazima ikuwe na justification. So aweze kutueleza vipi atatumia na je ataandika nini wakati amepeana kiinua mgongo. Asante sana. Okay, asante sana. Hichi kiinua mgongo kinamaanisha nini katika masuala ya CDF? Kuna mmoja wenu ameweza kusema hivyo, sivyo? Okay. My friend. Langu nitaenda kwa Sheikh Mahmud. Yeye katika profile yake alitueleza kwamba yeye ni mwanabiashara. Although hatujasomewa na ukauko profile za hawa candidate. Na ningetaka kujua profile zao full. Amesema yeye ni mwanabiashara, local and international. Tunataka kujua sisi kama wakaji wa Msambweni, yeye anafanya biashara gani? Sababu tumeona mambo mengi yanatendeka huko, wanabiashara na wengine ni manyang'ao. Tafadhali. Swali moja tu. Tafadhali mtumi. Swali moja tu kwa tunauliza. Tafadhali. Lakini usiulize swali la kejeli wala la usiulize swali lake la kibinafsi. Tafadhali. Kaonje. Yeye akiwa ametoka UGM party inazungumzia mazingira na miti. Katika hii Kwale yetu ama Msambweni yetu tuna cash crop kama mnazi, korosho, miembe, lakini katika serikali yetu hajatambua hii mimea yetu kama tofauti na miraa, tofauti na kahawa na chai. Tunashukuru ndugu yetu kutangaza amefikiana na biti sasa hivi miatambuliwa. Je, Dr. Mwakaonji akiwa mbunge wa Msambweni, hii mimea atafanya nini mpaka iwe kasho kutambuliwa na serikali? Asante. Haya, swali lako hilo Dr. Mwakaonje linakili mzee, linakili mheshimiwa. Naka litakuja. Kuna mama pale, tafadhali. Wacha tumpatie huyu mama fursa ya mwisho peke yake. Swali moja kwa mimi tafadhali. Maiki kwa wapi? Mama, swali la moja kwa moja bila kupoteza wakati. Karibu sana kibibi. Asante sana. Nataka nianze na wewe. Na nataka tuanze na hilo swali la mwisho kabisa. Swali la hivi punde ndio tunalijibu. Sawa sawa? Haya, mzee wangu mheshimiwa Mwaka Onja. Na tafadhali tueni na maelezo mafupi tu. Nikianza na BBI. Mimi kama Mwakulonda nasema ni lazima ile ripoti iliyoko ijumuishe masuala ya wapwani, ndio tuweze kuona kwamba ile ifanyiwe amendment, tuingize yale masuala ya pwani, ili sisi tuweze kuona kwamba kweli mambo yetu yameweka, tuweze kuona kwamba masala ya pwani, kwa mfano haya ya madini ya mashamba, hayajazungumziwa kikamilifu pale kwa BBI. Na haya ndio matatizo makubwa ambayo sisi kama wapwani tuna face. Kwa hivyo naingia kwa lile kundi ambalo tunasema kwamba kuna masuala mengi tu mazuri kwa BBI, lakini ili iwe nzuri zaidi tunasema let us discuss, let us reason together,
tuingize yale masuala mengine kama yale yetu ya pwani, ndio tuweze kupitisha ile report ya BBI. This my take on this. The other question, your education. I think I've said I'm a career educationist. What is ailing the education standard in Kwale and in Msambweni? One is the mushrooming of schools started politically. Ni CDF, unaenda mahali, unaambiwa unatoka shule, unajenga shule. Halafu unakuta pale shule ile inakuwa na walimu wale wamemaliza form 4 ndio wanakuwa pale wanakuwa walimu. At the end of the day unakuta mtachukua mwaka ama miaka karibu 6 before that school can take its ground. I've been a principal. Najua shule ili iwe ni shule inatakikana kuwa na nini. So sisi tunaanzisha shule alafu unasema wacha waende tu. In the process we don't have quality education in those schools. Mimi kama Mwakulonda nikiwa mbunge nimesema nitaanzisha a center of excellence. Hii ndio itatupatia ile kabisa kwamba tutaweza kupata good. The second is infrastructure ya zile shule. Tuangalie ni shule gani na gani inakosa haya. Number 3, instead of building new schools, zile shule tayari kuna ile kitu tunaita economies of scale. Shule tayari kuna headmaster, kuna walimu, kuna madarasa, kuna lab. We can only add 2 more classrooms in that school kuifanya iwe na wanafunzi wengi na iwe itakuwa ina nini, inatoa mafunzo mazuri. Badala kuanzisha shule nyingine utafute walimu wapya, utafute kila kitu kipya. This is what I might take on education. Finally, best tenure is going to fall. I think you asked that question in 4 or 3 years to come. Kama hawatapata sehemu zingine za kufanya madini. The question is, why are the people not willing to give their land for mining? This is the issue kama mbunge tutaitatua. Sio kwamba wananchi hawataki na shamba. Sio kwamba wananchi wanakataa mradi wa base. The problem is there the rightful compensation? Ndio tunasema tuweke sheria mzuri, watu wawe compensated sawa, ili madini yafanye nini? Yaendelee. Asante, patia mwenzako. Tafadhali mwisho. Nitakupatia fursa. Utapata fursa. Haina shida. Haya. Daktari. Remarking on the BBI, Daktari. Commenting or reacting on the BBI issue, my former student who just spoke last talked about if they won't include the problems or the issues of cost, then we are not with it. I back him, I'm with him, and specifically the issues of cost are the minerals. Okay? Iwe pale ndani. Alafu the port iwe pale ndani. Land iwe pale ndani. Okay? Na mimi ikiwa hivyo, I as an aspirant or a candidate, Msambweni candidate, nitakuwa sawa nao kiwa hizo zimekuwa implemented. Alafu kuna kitu nilikuwa nataka nimalize kidogo wakati ule about hizi madini. Unaona wanakuja investors wana buy lands at low prices, at maybe 1,000 per hectare. And mind you, these people are getting a lot of money there. Okay? Now wana exploit your ardhi, alafu tena wakati wa kuenda what they wanted was minerals. Lakini nashangaa juzi nilikwenda pitia madini. Nikaona mchanga mzuri sana ametoa madini pale. Lakini kwa nini hizi ardhi hazirejeshwi? That is my question. Madini. And about results. I contribute these bad results
to funding, education funding. Wajua kijana hawezi kusoma vizuri wakati hana vitabu pale, wakati mzazi hawezi kununulia vitabu, wakati mtoto anafukuzwa shule, okay? And all this revolves around money, okay? That's why I'm saying there's need of these bursaries. There's need of making life better to the wananchi so that they can educate their children. Wakati wewe unapatiwa mtihani na pia uje kula chakula nyumbani, how can you make it? Asante sana daktari. Daktari tupishe mwingine. Yes. Sawa. Tupishe mwingine. Tupishe mwingine. Mimi ukiangalia upande wa BBI, sema la kweli sijaimalizia yote, siwezi kuzungumzia kwa sana. Sababu najua kitu kikubwa ni ukimalizie na ujue inaleta faida kwetu sisi yote kuliko kuzungumzia au kupitia mtu mwingine. Ni muhimu tukae chini. Sasa hivi kidogo nimekimu zaidi kwa kupitia siasa. Nataka nimalize siasa, labda huenda. Na jambo lingine ambalo nimeweza kuulizwa kuhusu kuinua mgongo. Nafikiri ukiangalia serikali kuu imeweza kutenga asilimia fulani ya vijana. Na baadhi ya hiyo kuna baadhi ya mapeni ambao wanakuja kwa CDF kwa kupitia vijana. Hapo ndo tutaweza kuwanyanyua vijana na kulingana na hiyo amount ambayo iko pale kuweza kuwaingizia na kuangalia yule ambaye anajitolea na anafaa na yule ambaye yupo karibu kusudi uweze kumpa ni jinsi gani kile kiinua mgongo kiweze kumletea manufaa, na baadaye wengine ambao watakuwa hawana elimu nayo waweze kuipata kwa wakati wake. Na kulingana na biashara alizungumzia, mimi ni mfanye biashara, nina kampuni za ujenzi, mimi nina kampuni za factory ambazo za kuuza maji, nina transport, na ni baadhi ambazo siwezi kuzimalizia kwa zote hapa. Nafikiri hapo Asanteni sana. Nafikiri maswali yetu yameweza kujibiwa. Sidhani kama kuna swali limeachwa. Nani ameacha? Daktari? Kuna life. Online. Yes. Online economy. Digital economy. Since COVID-19 mpaka leo ilipoanza is 9 months. Yeah. We've been surviving through online businesses. So how are we going to help us so that it turned ikuwe a full employment kwa vijana wote? It's not in Msambweni but the entire country if possible. Tutasaidia vipi nyinyi kama wajumbe? Tanzanians tunawasifu, yes, but wale wana leverage kwa internet and that's why they are making big. Hawategemei kitu chochote, ni biashara na ni online. Nyinyi kama viongozi wetu mwaenda mtatusaidia vipi kule? I think to answer that question, I already have done that. There is kijana tunamuita Masudi. We have partnered to develop all the talents that if you are a musician, if you have any item, even the craftsmen, wale wanatengeneza majamvi na nini, we post them into that platform so at least they are able, people can make orders, people can do this. And the money that is generated from this, we have managed to give some income generating projects to the youth. The issue is not posting. Sir, kuna ile kwamba we need a policy. We need a policy that is going to govern, isaidie vijana wakuwe watapata pesa kutoka online. For example, if the government can work on how the internet providers zitakuwa cheap in a way. Now, ku-upload kitu YouTube, it takes a lot of money from us, from our pockets, that we are not
well off kumifuko saizi. So nyinyi kama wabunge mnaenda kule, you need to work on a policy ambayo itasaidia kijana ambaye hayuko na chochote kwa mfuko. You don't need a capital. What I need is my smartphone. What I need is a policy that's going to protect me, put my content online, nipate pesa. How am I going to benefit? Wewe kama kiongozi unaenda bungeni, utanitetea vipi? I was coming to that. Unfortunately, you've just jumped, but I was going to that. In doing this work with Masudi, we have encountered a number of issues. And these are the issues. One of it is that the costs involved and such kind of things. And I think we even getting a pay bill number so that these people can do that. It has actually even been a big problem. So what you're saying is that this is something that I have, as an individual, I have started doing. So the problems that I've encountered in helping this boy is what now informs the policy you are trying to set. We have encountered a number of issues, right? Like the pay bill, like the internet, like the, sometimes you lack that, in fact, we were even doing a harambe so that we are able to raise money to facilitate this particular work. So what I'm saying here is that this is something that I know as an aspirant, as a candidate, that it is something that can bring money to the youth. It is something that it is possible. What is needed is to at least remove some of the bottlenecks which are there to make it vibrant, to make it at least easier for the youth to be able to start and proceed with this particular work. Thank you for that, and I think this one has actually brought a lot of issues with some of the government, whatever, and we are even trying to solve some of those issues. So I think it has given us an insight on how best we can assist our youth so that that platform can actually be vibrant, it can be useful to the youth of this Msambweni, not just Msambweni, but the entire country. So I think, thank you very much for that insight. I think what the Mwananchi is asking is how we can benefit from online employment. Yeah? And what he wanted is whether the policy, because there's an instance when one person was doing this work, was doing this online work. But she told me that if they know you come from this country, Kenya, okay, they won't allow you to work online. So what they do is they change the digital station. They change the digital station. Now, I think my thinking is if we think over now of getting the outsiders, the foreigners, accepting Kenya, then it will be very easy. So it's a question of policy. And once I'm a member of parliament, I'll have to look into that, my dear brother. Thank you. Okay, asante sana. Asante sana. Sidhani kama kuna mwingine angetaka kujibu hili swali kuhusu vijana na uchumi wa mitandaoni. Lakini asante. Naam, Sidi, fursa kwako sasa. Tafadhalini tukue kimya tafadhali. Sidi. Much Sami, na pia tungependa kuwashukuru wagombeaji wetu, wanajikakamua kabisa, na tunajua kuwa ni kazi ngumu, lakini madamu wameshayavulia nguo lazima wayaoge, si ndio? Sasa muda wetu umeenda kiasi, na ningetaka kuchukua raundi nyingine tu ya maswali manne kutoka kwa participants, na kuna wale tayari ilikuwa majina yao yako mbele hapa, alafu usukani huu kwa Bwana Koome ambaye atatuendelezea mjadala huu. Swali la kwanza ambalo ni swala nyeti sana, sijasikia mtu akiuliza, lakini nashukuru kuna mmoja ameliforward na nitalisoma.
Nitasoma vile vile mwenyewe vile amenakili. Among the issues affecting Msambweni youth and community in general is violent extremism and extrajudicial killings. Our fellow youths have been disappearing, coming back, and dead bodies awaiting burial. An approach which is unconstitutional and inhuman. As an aspirant, sijui nani ambaye atakaza mikanda atujibu hili. As an aspirant and an Msambweni resident, what have you done in that line, and what do you intend to do to ensure that there is a safer Msambweni? Hakuna mtu ambaye hajui hili jinamizi. Sasa kuna mmoja baadhi yetu nataka tu kujua, wewe kama mgombeaji wa kiti cha Msambweni, huwezi kujifanya ati hili jambo haliko na huwezi kujifanya ati hulijui. Tunataka tu kujua umejiandaa namna gani. Hilo ni swali la kwanza. Ningetaka mlinakili, alafu mnapoanza kujibu mtatujibu hili swali. Alafu ningetaka kumkaribisha Munira Suleiman from Pwani TV. Tafadhali una sekunde chache tu uulize swali lako. Munira Suleiman, muda hatuko nao. Kuna maswali mengi tu kutoka kwa watazamaji. Kuna maswali mengi tu kwa nyumba. Maswali mengi yamejibiwa. How much aspirants? How much do they worth to declare their wealth? Yeah. Wathi yao, thamani yao. Kabisa. Masuala ya accountability hayo. How much are you worth? Thamani yako ni nini? Thamani yako ni gani wewe kama mgombeaji wa hichi kiti cha ubunge cha Msambweni? Wanataka kujua. Sasa ujiandae utuambie haya. Hamadi Mazore. Thank you for the opportunity. On behalf of Kwale Youth and Kwale Youth in general, we understand that special emphasis is put in blue economy because it has been identified as one of the ways as an alternative to formal employment. So my question is, what is your strategy in preparing and empowering youth to leverage on the blue economy? And also, currently as youth, we are able to... Ongea tu watakusikia. What? Also, as youth, we are not able to fully participate in the blue economic income generating activities. So what are some of these challenges and what are your strategies in curbing them? Thank you. Asante. Mikakati gani ambayo mko nayo kulingana na masuala ya vijana na mambo ya blue economy? Swali la mwisho labda ambalo ningelichukua Mackenzie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wale wengine amani ya Mola iwe juu yenu. First and foremost, napenda kutanguliza msemo unaosema promises are the sweetest lies. If you are there kama mtumishi na una documented manifesto, then huo msemo unakufit. My question is, what is your vision for the issue of social accountability in line with Article 10, Subarticle 2, Section C, and also in line with Article 201, Subarticle D? Also, as I see it is a shame. I'm sorry, I'm an activist. It is a shame if you are vying for the member of parliament and you don't understand the roles and responsibilities that you are aspiring to execute.
It is a shame as you aspire for member of parliament of this resourceful constituency and you don't understand what does the constitution says, because so many questions have been asked here by my colleagues, but some of you mnadanadana tu kama wale ambao wako juu ya jukwaa. Asanteni. Haya. Okay, hiyo imetupata off guard, lakini tunaelewa imetoka kwa activists, so tutaelewa tu na tutapatiana fursa muweze sasa kujibu yale maswali manne. Na kama vile Bwana Koome amesema, si lazima uende kwa swali baada ya swali. Pick just one, pick just two and respond with confidence, na uwe na muda mfupi tafadhali. Anachukua ile ambayo itamletea kura, ile inavutia kura. Itakuwa inakupigia inakutetea. Sawa? Swala la security. Ni swala nyeti sana. Hili swala ni swala nyeti. Lakini mimi napenda kwanza kuwasihi ama kumuuliza mkubwa wa security OCPD wa area ajaribu not to rely on mongering of retainers, because wengine wanaweza kushikwa on bias, okay, excuses. Kwa hivyo ningependa huu mchezo uachwe na okay, kwa sababu hii ndio inaleta hiyo insecurity katika this country. Wewe utafanya nini? I think the person was very clear when he was asking this, eh? Yes. You as an aspiring candidate, Yeah. what have you done or what do you intend to do? I think that was the question. So just go straight. What is your plan? And if you don't have a plan, just say pass, and then someone else will pick it up. Okay, then, okay. Let's leave it there first, okay? Let's leave it there for the time being. Alafu, coming to blue economy. Coming to blue economy, I think I will contribute vehemently in this. You know, like I said earlier, our economy could be up there if at all resources were exploited properly. The beaches, you know, we have fishermen. We have to train our fishermen on fishing. And at the same time, we have to empower them with fishing boats, not ships, because I don't think we can afford ships, just like other countries. But if you can buy them boats, they can do good fishing. And at the same time, this blue economy, some people talk of parks. I don't like parks there, because if you introduce parks within this area, our beach operators will have problems. And because there's no employment, the only way of getting money is through going there and doing their small businesses. Kwa hivyo ningependa hawa beach operators waache huru, wafanye kazi zao vizuri, alafu at the same time tuangalie masuala haya ya hawa fishermen ili wapate mavuno mazuri ya samaki. Na kuhusu the touristic area or the touristic department, ningependa watu wetu ambao wako pale, watalii wakija huwa wanapenda kuzurura na kuangalia hiyo bahari vizuri. If you can also buy these glass boats kuwanulia vijana wetu, hiyo is also another form of empowering this youth. And there's a question I was asked earlier. This question is about namaliza. Now I'm finishing, please. Okay, namaliza. Sekunde 10 umalize. This question was about the green economy. Hizi cash crops zetu tutafanya vipi? Under my manifesto, my party manifesto, yes, the word yes. Why? For youth and women empowerment. Alafu E, environment. S, social equality and justice. I'll make sure that this environment is going to be a green and resourceful green, okay? So that the matundas we have, like now coconuts, the coconut plant. Kidogo namalizia hapo. Namalizia hapo tafadhali.
the coconut plant, if you can put up an industry for all the products of the Mnazi, will be the richest people here. Like for example, coconut oil, is it? A country like Seychelles is exporting to us mafuta ya nazi. My lead panelist, can you help me? Asante. Nafikiri tumekupata. Sawa sawa. Asante. Mpatie Thank you very much. I still raise a concern. You know, when pertinent issues are raised and you don't have time to respond to them, it becomes a very big issue. Endelea tukusikia. Mwalimu. I think I've said, and I want to repeat it here, we have a documented manifesto, which is there. If you have not seen it, then it's unfortunate, but I can make it available to you at request, maybe after the end of this debate. Number two, it is good that he has said some of you, but I'm that person. I've been told in my education that anybody who argues on the basis of an opinion, then is a fool. Any person who argues on the basis of an opinion, I say you are a fool, that is an opinion. Somebody else may not say you are. So if you say somebody is shameful, that is a word. That is an opinion. And somebody else can have a different opinion. We don't want to argue on the basis of opinion. We want to argue on the basis of issues. Show me how shameful I am. Don't say you are a fool or you are something like that. That's my take on this. Number three, on the issue of violence extremism, I want to say categorically here that all those who've been involved in one or the other in countering violence extremism have done it for political mileage, but nothing was there as tangible to solve this issue. It is an issue that has affected my people. Jirani zangu wameuliwa, jirani zangu wengine wamechukuliwa, and such kind of things. Somebody thinks that solving this problem is having a football match between police officers and the community. I am saying today to all the people who are willing to listen that this issue started a long time when the parliament passed the Terrorism Act. What will you do? What will you do? That is what but before I say what I do, you must know the genesis of this problem. We already know, and maybe some of us already Maybe you know, Betty, but these people don't know. Yes, but and I have to tell them so that they... Because of time, just tell us, what will you do? We all know there are people that are being killed. We all know there is violent extremism. Because somebody is saying, what have you done? I personally have kept quiet on this matter. Because I knew that matter was bigger than anybody who was involved. It starts from the Terrorism Act that when it was able to give the police the power to arrest, to do anything, without going to court, without doing anything, that was the basis of what we are experiencing today. And I am saying, the coastal members of parliament did not object, did not do anything when this bill, the terrorism bill, was being debated in parliament. We have to elect people who have the capacity. When such bills are being passed, they are able to articulate the issues of the coastal people. I'm saying with a lot of emotion because this is an issue that has affected me as an individual. I say it again here today that if I am elected, there are two things I'm going to do for us to solve this. One, if it is going to be possible, we get the people. Start it from the community. Because passing a bill, we can have that public participation,
so that people agitated for the amendment of the terrorism bill to remove some of the offending clauses in that act. Number two, there is that issue of amnesty. So even this amnesty has to be taken to Parliament, so that at least we have law that will make sure I was maybe involved, but now I want to reform. The government can actually have, I'm protected by that law, so that I'm not, because the problem is those people are not willing to come out because it is an issue. I'm going to be seen. The following day, I'm going to be extrajudicial killed. Simple as that. So we need that law that is going to offer that amnesty. And from this, I believe we'll be able to make something forward for us in violent extremism. Thank you very much. Asante sana waheshimiwa. Tumpatie fursa mheshimiwa hapa kutoka maeneo ya kule Funzi, sio? Hello. At the time talking about blue economy into my way, ama upande wangu mimi nitakufuatilizia nikianzia na blue economy. Mwanzo ukiangalia hapa katika eneo bunge letu, mkondo wake ukiangalia uvuvi wake ni mzuri. Tuchukulie kwa upande wa uvuvi. Uvuvi ni mzuri lakini maendeleo yake ni madogo. Kuja kwa upande wa kosi, wale wavuvi wanakuwa hawapati kile. Sasa kwa maana wafaa viendekeze kuwekwa ndani pale zaidi. Kisha kwa ndani. Viwekwe ndani na Mungu na pale kuwa vipo basi tuweze kupartner with people kuweka fish market pamoja na majahazi makubwa ambayo takuwa inaweza kuvua uvuvi wa kileo na kuwaleta vijana wetu wakiwa sehemu ile watakapokuwa. Ili mradi yule uvuvi uwe ni wa kileo na vijana wetu ambao watakuwa pale katika fish market wapate sehemu ambazo za kuweza kuendeleza yale mambo ama ule uvuvi ambao mtu asitoke na samaki wake kama ni kilo 10, 15 akimbilie sokoni kuwauza kwa wakati ule ule. Isipokuwa kama kuna cold store, kuna mnada, anauza na sehemu zingine zote wanakuja pale karibu. Na hiyo ni mambo ambayo ukiangalia if we partner with international wataweza kuweza kufanyika katika yetu. Na kwa sehemu nyingine ambao kuhusu habari ya vijana watakapokuwa wamekuwa wanaopotea. Hawa vijana wanaopotea ukiangalia kwa sana ni mambo ambayo ukiangalia wengi wanaadaiwa ni kwa kuwa kutojijua zaidi na kuambiwa yale mambo, na ikawa serikali inafikia kwa kutoangalia zaidi chini ni kitu gani kilichomfanya mpaka ule kijana adaiwa kuweza kufika. Sasa ni la muhimu nao pia tutengeneze zile kamati za chini zaidi kama mabalozi. Wasiwe mabalozi tu wa kujua mtu yukoje ama wakufuatwa tu na machifu lakini balozi yule iwe ni wakufuatilizia jambo ambalo litakalokuwa linamsaidia mwananchi wa chini kwa pale. Akijitayarisha, tunaona mheshimiwa ako tayari, unaweza sema jambo kuhusiana na swala la usalama. Kupotea kwa vijana ni swala zito sana ambalo limetuathiri katika eneo letu la Msambweni, na swala hili sioni kwamba mimi nikiwa nitakuwa mbunge, kwanza lazima tuangalie kiini ambacho kimesababisha hali hiyo, na tunapopata kile kiini ndicho kitaleta suluhisho. Na kile kiini sitakipata peke yangu, isipokuwa nitahusisha jamii. Kwa nini kumekuwa na hivi sasa? Kitu ambacho mimi nitakifanya zaidi ni ile kule kuchukuliwa kiolela olela.
kwa sababu kuna haki ya Mkenya awe nini, lakini lazima sheria ifanyaje, ifuatiliwe. Kwa hivyo sisi katika vijana wetu wanapotea, sio kwamba kuna bill ambayo inasema apotee. Sioni kwamba hiyo tourism hiyo bill inaruhusu kwamba mtu awekwe kwa pro box na asionekane, lakini tu ni kwa sababu ya uzembe wetu sisi viongozi. Wakati swala likifanyika, tunasimama kwa vyombo vya habari, tunazungumza na hikma kubwa sana, lakini sasa utekelezaji lazima tukae na vyombo vya usalama na tulikatae kama jamii. Yule atapatikana na hatia ajulikane amechukuliwa na hatia ni hii na ushahidi ni huu. Kwa hivyo ndugu zangu, swala la usalama, nikiwa nitakuwa mbunge na imani hakuna mtoto atapotea ila kwa bahati mbaya. Asante. Sami. Habari ya saa hizi. Mimi ningependa kwenda moja kwa moja kwa swali langu. Tumezungumziwa mambo mengi, youth na nini, lakini upande wa wanawake sijalisikia hata kwa mgombea mmoja akitaja wanawake watafanyiwa nini. So ningeomba tuelezewe wanawake katika manifesto zenu mumewaeka wapi? Asanteni. Swali mboga sana, sekundi 10 daktari utakuwa umemaliza. Nasema swali rahisi sana kuhusu wanawake, sekundi 10 umalize. Yeah. Yes. Weka maiki vizuri. Mimi niliongea nikasema kumjenga kijana lazima ambatane na kumjenga mama kwanza, si ndio? Sababu yuko pale nyumbani na anayetake care ni yule mother kwa kila kitu. Mtoto akiumwa na kichwa, si ndio? Mama ndiye anaumwa na kichwa. Ndio nikasema katika hii portion yetu ya CDF, which is about 100 million, 100 million per year, ambao for 5 years is 500 million. Nitahakikisha kila mama, labda bahati mbaya, wa Msambweni, kwa sababu zile biashara zake ndogo ndogo, na muequip na pesa 10,000. Kwa sababu sitasema 50, hiyo kiwango cha chini 10,000, okay? Ili equip ile biashara yake. Unaona? Alafu pia nikasema, na hiyo pia it's pertaining to you, because mtoto wako ukimpatia basari, nyinyi kina mama tafadhali listen to your answer. Nyinyi kina mama ndio mna hizi problems za watoto wenu, si ndio? Mnafuata basari za county za nini? Basari yako nikiwa pale sitakupatia 5 ama 10,000, nitakupatia full basari ya mtoto wako ende paka amali. Asante. Labda nani atachangia mambo ya mama, ama mmeridhika ama mtafanya vile pia mheshimiwa amesema atafanya? Sekundi 10 mheshimiwa. Thank you. Nafikiri mama katika manifesto yangu nimeweka category pamoja na vijana, that is youth and women empowerment. Nimesema kwa katika manifesto kwamba kuna zile taasisi ambazo zinapeana loans kwa kina mama kama the Women Enterprise Fund. Ni kulegeza zile sheria, kwa sababu sasa hivi wamama wengi hawana access ya zile loans. So ukizifanya ziwe rahisi wa kina mama wachukue, inakuwa rahisi. Lakini si kweli kwamba unaweza tumia CDF upiane 10,000 kwa kila mama. Mwalimu wangu siwezi kumwambia kwamba is lying, because that is opinion. But I am saying kwamba it is not possible, kwa sababu sheria ya CDF utumi ule pesa ambazo unatumia. You cannot get money to benefit an individual. There is only a percentage of money that is geared towards bursaries, but there is no money to give to people individual. I think that one I know in the CDF whatever. So sisi pesa tunasema ni kwamba tatumia the existing channels kama hizi za Women Enterprise Fund kuhakikisha kwamba mama anapata nini? Access ya hizi pesa. Number 1. Number 2, tumesema zile pesa za madini. I think one of the participants said there is 2 billion, right, lying in Nairobi in terms of
our share of royalty, isn't it? 30% of that ikifika hapa, we are able to give the 10,000 now kwa kina nani, kwa kina mama, but not through the CDF. That is my take on women. Asante. Sami. Betty. You want some time? Again? Watakaje? Nafikiri wacha turegeshe usika. Tumechukua muda mrefu kiasi kupatiana watu waulize maswali, na kuna round 2 ya kama swali moja moja ama mawili kutoka kwa panelist wetu moja tu, ili waweze kuengage tena kwa raundi ya pili. Alafu kulingana na muda basi tutajua kama tutakupatia nafasi ya wewe kuuliza swali lingine, lakini wacha niregeshe usukani huu kwa Bwana Koome. Asante sana Betty. Najua kwamba mambo hayaishi. Waheshimiwa, hata mkifika kule bungeni utasikia speaker anasema order, unakatishwa. Kwa hivyo utajua, utajifundisha ndio uweze, ukifika hivi ukipata nafasi, yale mambo muhimu ndio unayasema ya kwanza, sababu kule pia mnapewa muda wa kuzungumza. Swali langu la mwisho kwenu, katika sekta ya utalii internationally, ukienda kila mahali ukigoogle utaona Diani inatambulika kwa utalii, lakini sijui kwa nini kuna tofauti ya Diani na Msambweni katika kupromote utalii. Mnaweza kutumia mbinu gani ili watu wafahamu kwamba Diani iko Msambweni na Msambweni nzima inastahili kunufaika kwa masuala ya utalii? Nitaanzia na Mheshimiwa Sheikh Mahmud, na muwe wepesi haraka, alafu tusonge mbele. Ni zuri. Leo sisi kama watu wa Msambweni, ukiliangalia hili ni jambo ambalo lilikuwa linafanya lafaa lifatiliziwe zaidi, kwa sababu ni kitega uchumi ambacho kimeingizia ukiangalia katika eneo kaunti letu. Lakini ukiangalia kwa makini zaidi, advertisement inaofanywa kwa hapa upande wa utalii ni mdogo zaidi. So kwa upande wetu zaidi ningependelea kufanya advertisement ile ya kimaendeleo zaidi ya kisasa hivi, uboreshaji market tuifanye the latest advertisement that will be very nicely, ambayo italeta utalii wetu na hapa wanaokuwa mbali kuona kiwa inaendelea. Na lingine usafi katika mkondo wetu wa bahari, watalii watakapokuja tuweze kuwa tunajiengage every time kuhakikisha kuwa kuna usafi, na usafi ule mimi ningeupitisha, nafikiri mnaweza kukubaliana. Ukiangalia lau unapita katika eneo hili la ufukwe la bahari, kuna sehemu magari yanapokwenda ni eneo ni baadhi tu watu wanaweka, kuna hizi kabro zinatiwa kwenye barabara, lakini pale katika zile sehemu ambazo watu wanazopita kutengeneza ile, kufanya ile neat, kuzieka kabro mpaka kule mwisho, kujumlisha ule usafi, ni moja wapo jambo ambalo tungeweza kuliangazia zaidi, ili mradi ule usafi ukiwa ndani ya bahari tunasafisha bahari, na ikiwa yule ambaye yuko pale kama kijana anaweza kupata sehemu pia, kama utaweza kuengage na watu tofauti wa kutoka nje ambao waweza kuja kutengenezea hapa, kama ni hoteli ambao ni kubwa ya kuweza kutukuza na vijana wengi wapate ajira. Asante daktari, kwa haraka tafadhali. My take on this issue of tourism. Yes. The question to ask ourselves is, what is the current state of our tourism? Very low. Shida ni nini? Shida imeanza 2012. To me, the problem of tourism in Kenya and in our area started in
started in 2012 or 2013 ndio ikafika peak. The reason is, tusidanganyane mambo ya security, mambo ya nini. The Diani Msambweni is more secure than Egypt, as we talk currently. Diani is secure than some of the other areas, but those areas, the tourism bado iko wapi? Iko juu. The question is why? Shida kubwa ya Kenya na lazima tuizungumza, tukifika bungeni nitaizungumza. It is our foreign policy. The Jubilee government ilipoingia kina Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto, they took a direction going to the east, and the west developed a fatigue for Kenya. Kulikuwa na fatigue and such kind of things for Kenya. Tusidanganyane, that's the reason. So because of this, ilikuwa kwamba kwa sababu nchi hii imeelekea east, the western, which is the ndio shina ya utalii katika sehemu nyingi ya dunia. Tukaambiwa na rais kwamba Wachina watakuja, hata Wachina pia ni watalii. But they normally come to Nairobi, wanaenda kuangalia the wild beast migration, wakimaliza hapo wanarudi wapo. Wakatuambia kwa sababu hata sisi wenyewe tutaenda kwa moteli. The local tourism cannot generate, cannot give that catalyst or that multiplier effect of tourism as it is known. So the issue to fix, and I'm proud to say that at least somehow the government is now trying to balance the west and the what and the east. This can bring tourism back to its levels. Tukikosa hivyo, we are going to lament, we are going to say anything, but I believe the main reason wale wazungu waliona kwamba sisi kama watu wa Kenya tumeelekea kule tukachua. Asante sana mheshimiwa. Katika bunge kuna kamati ya usalama na masuala ya nje. Naamini kwamba kama Mungu atakujalia uchaguliwe, ukienda sema uweko kwa hiyo kamati ndio mbadilishe hiyo sera. I think that is one of the areas I will have to be bold and tell everybody on the first that our policy is what has killed tourism. Asante sana. Wakili Betty. Tutaanzia na wakili Betty. Alafu tuende kwa Gashia tukielekea kumalizia, ama kama Gashia ako tayari anaweza kuanzia. Nitajaribu wakati huu niongee kwa Kiswahili. Kiswahili changu sio kama cha Kipwani, lakini nitajaribu. Swali langu, nitauliza maswali mawili, sectors tofauti. Swali langu la kwanza ni katika sekta ya elimu. Na kuna changamoto nyingi, zinginezo mmeshasema tukiwa tunaongea. Changamoto ziko zinajulikana, kuna umaskini, poverty, kuna early child marriages, wazazi wanawaoza binti zao wakiwa wachanga wasomi, na challenges tofauti. Na miaka nenda miaka rudi, tunapopiga kura, mnakuja hapa mnatuambia kwa elimu nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Mnapewa hivyo viti, mnaenda, mnamaliza miaka zenyu 5, 10. Maswala yale mlisema bado ziko pale pale hazijashughulikiwa. Sasa nataka kujua nyinyi kama aspirants, na tunajua changamoto ni hizi, ni nini utafanya tofauti kadri na zile ambazo tumeambiwa zitafanywa na huwa hazifanywi na hazitoi mazao? What will you do different to change this? That's number 1. Number 2, mmeongea hapa kuhusu youth, mmeongea kuhusu wanawake. Sijamsikiza hata mtu mmoja ameniambia what plan do you have for the people who are abled differently? I don't like calling them disabled because I believe there are people who are abled but differently. What plans do you have? Because I believe you also have them in Msambweni constituency. Mna plan gani kwao hawa watu? I will start with the last question. That one on the people with special needs. One thing that I will do as a member of parliament is to bring these people together in the first place. I have dealt with, when I was in IBC, with the people living with disabilities, and I realized that there
have different organizations, fragmented organizations, such that it is very difficult for them to come together and have that voice. So first and foremost, if the other areas, they will have those groups, but in Msambweni, I'll want to bring all the groups together so that they have a bargaining position, that they have one voice. That will be the beginning point for them to realize some of the issues. Number two, in my manifesto, I have said, the 30% that is normally even in the constitution, in the laws of Kenya, that 30% of tenders and some of these things to be set aside for women, youth, and people with disability. We are going to implement that. We are going to implement that so that at least those groups tutazitengeneza, tuwapatie zile tenda za mijengo ya CDF, because right now kuna watu wanapewa pesa wafanye campaign. After the campaign, those people who have given their money, they will want their money back. And how do they get their money back? Being given the tenders for what? For CDF. Ndio yule youth, yule person with disability and women will not get that. So mimi kama bunge nikichaguliwa, that is what I'm going to do. Your time is up and you've not answered the second question that I asked. Thank you. So I will let that pass. Somebody else will answer it along the way. Swali la kwanza kuhusiana na elimu, naweza kueleza kwamba niko na mifano niko na kuhusiana na kuzorota kwa Msambweni. Hata wakati mmoja nilimu private school, utakuta mwalimu ni yule ana experience, kwa sababu ni yule ametoka college, bado hajaajiriwa na serikali, ndiye anaenda wapi? Kwa school. Lakini yule ndiye ataperform kuliko yule mwalimu ambaye ana experience. Lakini katika mjadala huu niliona kianzo kikubwa, kwanza wazazi na wanafunzi na walimu huwa hawako pamoja. Kwa hivyo mimi nikiwa mbunge, kwanza lazima kuwe na elimu kupitia vijijini, kuwaelimisha umuhimu wa kuwa pamoja. Swala la pili ambalo kwamba mimi nikiwa linaweza saidia katika standard 7 awe kutakuwa na dormitory ambazo ule mtoto anabaki ile, ili mzazi asimpe majukumu mengine ambayo yataweza kumkesho akifika shule amechoka. Kwa hivyo katika elimu ya chini ambayo nitahakikisha kwanza 7 na watu wanabaki mashule ili hali wapate muda mzuri na walimu. Asante. Daktari, kwa haraka. The disabled people. Physical challenged and the mentally challenged. Sasa tunasaidia vipi? Na katika physical challenged we have also different types. Kuna watu ambao wana problems za miguu yao, kuna wale ambao wana problems za macho, kuna wale ambao wana problems za masikio. I think the important thing here is from the start, as they are young, tunawasaidia. Hapa ndio parents wanapata tabu. You nurture them from here. Wakati ana disability ya masikio,
uhakikishe kuwa huyu hawezi kwenda shule bila kusikia. Na you know sometimes it's just partial disability. Sasa unahakikisha kuna vitu tunaita hearing aids, na hivi huwa viko ghali, the real ones are about 30, si ndio? Unahakikisha wanavipata watoto ili wapate kusoma vizuri. Daktari, swali langu was very specific. I'm not looking at the individual disabilities. Disability in general. What is your agenda for them? What is your plan for them? My plan for them is to give them assistance. Or like the other day, we are giving them wheelchairs, okay? We gave that. And then after that, nafikiri mambo ya pesa, mambo ya biashara, lazima wasaidiwe kibiashara pia. Hiyo pesa ambayo inapatikana pale, lazima itengwe, wapewe, wafanye biashara. Asante. Mheshimiwa akimaliza tutaenda kwa Bwana Gashie kwa haraka kama wakili amemaliza. Lakini kwanza maliza. Kwa kupitia ukiangalia hawa disability ama za kuzungumza in general wote ambao ukiangalia kama katika sekta ambayo iliweza kuzungumziwa katika upande wa CDF kuna lau mambo ya tenders. Vitu vingi vinakuwa pale, kama kwa mfano uchukulie mtu ambaye itakuwa haoni, ataweza kusaidika vipi na lile jambo? Atajua anafanywa kile kitu kwa haki? Unajua ni jambo lazima iwe kuna msimamizi wake ambao sisi kama wabunge tuweze kujua kuwa anakipata na tujitolee kuweza kumhudumia kwa vile inavyohitajika 100% ama 99%, kwa kuwa kile anachokihitaji kwa maendeleo yake yanamfikia kwa wakati, ama lau tuchukulie ni upande wa tena. Na nafikiri kuna sekta nyingine mimi nimeizungumzia kuleta polytechnic kuhusu habari ya disability, ambao watakaokuwa wanajikuza pale kitalanta na mwenye talanta yake pia aweze kuikuza kwa wenzake pale ndani, ambao kuna baadhi wengine wana ukosefu fulani lakini anaweza kujitengenezea jambo kama yeye, na hilo jambo hilo unalikuza kwa kulionyesha kuwa unanifanyia advertisement kwa kupitia wewe, na uwe na watu na kuonesha kuwa huyo mtu, manake huenda kana sometimes mtu kama yule huenda hayuko vizuri kifedha lakini ana kitu anaweza kukifanya. Sasa lazima advertisement ile basi tujihusishe sisi kama wabunge, ili mradi vile vitu vyao viweze kusambaa ndani ya eneo bunge ama mahali pengine tofauti kwa njia moja au mbadala. Na upande wa elimu, ukiangalia madarasa, wanafunzi kuweza kukosa elimu kwa sana ni kwa sababu wanafunzi ni wengi na walimu ni mmoja ndani ya darasa. Anaweza kumaki mfano wanafunzi wako 45, mwalimu ule mmoja aweze kumaki vitabu dakika zake ni 40, vitabu vyote havimaki at the same time elimu. Sasa inakuwa ni ugumu. Sasa tutaangalia ni njia gani. Na ukiangalia kwa upande wa elimu, mimi kuangalia za primary hapa, ukiangalia karibu 144 eneo bunge hili la Msambweni. Sasa mimi naona ni eneo zuri sana la kuleta chuo cha walimu hapa kama kilivyokuwa pale Shanzu, ili mradi kiweko hapa na waweze kupata kama Shanzu wakati wanapofanya attachment zao na ziweze kuendeleza vitu kama hivyo. Asante sana. Tunaenda kwa Gashie haraka ili tuweze kumaliza. Haya, mimi nilikuwa na mambo ya amani na usalama, lakini jambo la usalama mshajadili hilo. Kwa hiyo sasa mimi nitajikita sana kwa mambo ya amani. Hapa Pwani, eneo la Msambweni na eneo jirani la Matuga yamekuwa ni maeneo Kenya hii yanajulikana kwa kuanzisha vurugu ambazo zinaanzishwa na vijana kutokuwa na amani. Na hapo katika hayo maeneo mawili ambayo ni watu majirani, kiini cha hizi vurugu zimekuwa ni viongozi, ndio wamekuwa wakishinikiza vijana kuleta vurugu. Tunajua Msambweni ni eneo ambalo lina makabila yote. Sasa tutakuzungumza mambo ya uwiano na utangamano, sababu hapa tunazungumza bila amani tutakuwa na maendeleo yote tunazungumzia.
kuna makabila yote hapo Msambweni, si ndio? Kuna Wamakonde ambao kwa muda mrefu walilia, hakuna mwanasiasa aliyowasaidia mpaka wao wakaja kusaidiwa na mashirika. Kuna Wamijikenda, kuna Wabara. Hivi tunavyozungumza wengine washafungacha wanawasikiza nyinyi, kwa sababu tayari wengine wenu mshatuhumiwa kwamba mko na sera za kufukuza Wabara. Sasa mimi nataka muongee na yule mtu wa Msambweni pale ambaye anakusikiza, ambaye yeye mwenyewe si mwenyeji halisi wa Msambweni, ima amekuja kufanya kazi, ima ni mfanyabiashara, ima ni mtu anamiliki rasilimali fulani imemfanya kaka pale Msambweni kueneza uchumi pale. Nataka uongee na huyo mtu, umuhimize, umwambie kwamba wewe sera yako ni gani katika kumfanya ajisikie kwamba yeye ni mkaaji wa Msambweni, na kwanza wewe hutashinikiza vurugu kuwafukuza watu wasio wenyeji wa pale, kwa sababu tunajua Mlungunipa forest iko wapi? Kaya Bombo iko eneo jirani. Emarasili anze wapi? Sasa tunaona bado kuna watu sahihi wako hima wanataka kutoroka. Nyinyi mwaambiaje, nyinyi kama ambao mnataka kushinikiza mambo ya amani, mwaambiaje ili wajisikie wako nyumbani? Asanteni. Swali rahisi sana, linahitaji tu sekundi 30 kila mtu tumalize. Sheikh. Mimi nafikiri hapa niliweza kujitanguliza mwanzo na kusema kuwa nifanye biashara. Na nafikiri katika ufanye biashara ukitaka ukue zaidi, kitu cha kwanza zaidi lazima uangalie amani. Sasa mimi kama mfanye biashara, nafasi hii nikiipata, nikitaka kukuza eneo bunge la Msambweni, lazima niwe na mbinu iwe na amani. Na kuifanya amani vipi? Kwa mbinu ya kuweza kuwaengage, kuweza saa zote kuwapa seminars pamoja na mabalozi wao kila sehemu, na kuonesha ni bora gani ya kuwa na amani, na kujitahidi kuwaletea kazi ambazo zitakazokuwa zinaweza kuwafanyia kwa kuleta viwanda kama nilivyovizungumza. Maki na imani hana kazi ino aina yoyote uvita. Sasa hili ni jambo ambalo ukiliangalia kama mfanye biashara, amani tutaiweka vipi? Ni lazima watu na kuweza kuwafanya watu wote wajione ni kitu kimoja, kuwa ni Mkenya, mpigaji kura wa Msambweni. Kuna ndugu zetu hapa ambao wanatoka hapa eneo bunge hili la Msambweni. Kuna ndugu zetu ambao wanatoka eneo hili la Msambweni wako. Kuna ndugu zetu ambao wanatoka eneo hili la Msambweni wako Nairobi, wako sehemu tofauti tofauti. Je, kule kuna uvita? Wanafukuzwa? Kwa maana hiyo ni kwa kuwa wamepokelewa kwa hali ya juu zaidi na maendeleo yanayoonekana sehemu ile, basi lazima na sisi pia kama wana Msambweni, kama tutazungumzia kama ni mtu labda kabila tofauti tofauti, lazima tuijue tukitaka kuendeleza eneo bunge letu la Msambweni, basi ni umoja ambao wafaa upatikane, amani, kwa kuhakikisha kuwa wale vijana ambao hawana kazi ni kuwatafutia shughuli za kufanya, na mara kwa mara na kuweza kuwatafuta na mabalozi wao ili waweze kushirikiana na mazungumzo kuweza kuwafanya wao wawe. Nafikiri kwa hapo mtakomea kwa sababu ya muda. Daktari, ujumbe kwa amani kwa watu wa Msambweni. Amani ndio muhimu sana, amani kwa nchi yoyote kuishi vizuri, kwa maendeleo na kila kitu, you need money. Sawa, wakati unakula chakula chako utaki kuona fujo, tumia microphone, iwe na amani. Mimi nazungumza hivi kwa sababu ukabila ndio umeua kila kitu. Tribalism kills. Sasa wakati wa uongozi wangu nitahakikisha najumuisha makabila yote
We need Msambwenians. We don't need ati hapa pana Mdigo, hapa pana Mkikuyu, hapa pana nani. I want you to imitate nchi kama Tanzania. Tanzania, we have Tanzanians. Na ikiwa wana mapungufu ni upande mwingine, sio ukabila. Tanzania hakuna ukabila. Wote ni ndugu. I want us to imitate a city like Nairobi, where kila mtu akienda Nairobi, wote wanakuwa pale, wanaishi vizuri. Watu wa hapa, makabila hapa yote ni wa hapa. Those they are Msambwenians, na kila kitu wana haki nacho. They've got the right to stay here. They've got the right to work here, just like other places. Mimi, kuungana kwa nyinyi makabila Msambweni ndio maendeleo. Ndio chanzo pia cha usalama kwa pale. Na kwa sababu mtashare different talents, different cultures, different talents, mnasoma from one another. Alafu mnajenga nchi yenu. Na ikiwa kwa mfano ni mahala kwa mfano pa employment, kama vile employment areas like madini ama the port, when you talk of 70%, when you talk of 70%, we not only mean the indigenous, we mean all the Msambwenians. The 30% from other counties. Okay? Kwa hivyo Mkikuyu wa hapa, Mjaluo wa hapa, Mbalio wa hapa, Kisii wa hapa, Mdigo wa hapa, those people are people from here and the one. Masalam. Labda ukikuwa mbunge kwa ile kamati yako ya CDF itaweza kuangazia hiyo asilimia ambayo unazungumzia. Pardon. Kamati yako ya CDF, yes, kama umechaguliwa mheshimiwa, itakuwa na yale ambayo unayozungumza ama unataka yafanyike? Hiyo kamati yangu ya bunge ita represent all tribes. Just like currently my secretariat is formed of David. Enuka David. David Enuka. David ni Mkama. Si ndio? Kuna Mjaluo. Hakuja because of some commitments. I've got a Kikuyu. Alafu na Digos. My secretariat is covering all. Asante. Okay? Thank you. Mpatie mheshimiwa. Swala la amani kulingamana na kabila mbalimbali zilizo hapa Msambweni, naweza kulichukulia ahadi kwamba mimi nikiwa mbunge hilo ukabila nitaumaliza. Kwa sababu katika historia yangu ya kimaisha hapa Msambweni nimekaa muda mchache kuliko nje. Na kule nikoishi nimeishi na makabila tofauti tofauti. Kwa hivyo nimeona watu wanavyoendelea kikabila na watu wanavyosonga umuhimu wake. Kwa hivyo mimi nikiwa nitakuwa mbunge wa sehemu hii, nitahakikisha mkazi yoyote wa hapa Msambweni lazima amekaribia mwenzake kwa hali ya heshima. Unajua swala la ukabila mara nyingi linatokea kule kudharauliana. Yule anamuita huyu hivi, yule anamuita yule Mkamba, yule anamuita yule Mjaluo. Na hivi vinasababishwa na nani? Na sisi viongozi. Lakini mimi nikiwa na wathamini kwa sababu wamenilea, nimekaa nao, lazima na mimi nitawakaribisha kwa sababu watupe zile elimu ambazo wale wengine tunasema wamesonga. Kwa hivyo watu wa Msambweni, mimi na imani nikiwa nitakuwa mbunge watakuwa pamoja vizuri. Ikiwa ni masuala ya siasa, nafikiri pia tumewajumuisha, tumeweka kamati zetu, tunataka maoni yao. Hiyo tunashirikiana na wao. Hasa mimi nashirikiana na wao. Asante mheshimiwa. Asante. Wajua nilikuwa naona ni uvumi. Nilikuwa naona ni uvumi kwamba viongozi weka mask. I like it that way. Nilikuwa naona ni uvumi tu kwamba kuna viongozi ambao wanachochea mambo ya ukabila. But having heard from you, then sisi tukiwa hapa, hakuna hata mtu mmoja atakwambia mimi ni mkabila. Whoever is here will not say that yeye ni
ni mkabila. Utakwambia yeye yuko hivi yuko hivi. But the actions speak louder than words. Ikiwa nimetengeneza uti, ikiwa nikisema wewe utaona, nikipita wewe utakuwa hivi, then obviously even if I can talk volumes of kwamba mimi si mkabila, it will not add up. My actions kule nje wananijua mimi I'm somebody very sober. That's the lecture. Somebody who is not kuingilia watu wa kule au kuingilia watu wa kule. As a teacher, I have taught different people, different communities. I've helped different communities. First and foremost, hata mimi huwa nawaambia, wewe usijiite mbara. You are somebody, because you are settled in Msambweni, wewe ni mkazi wa wapi. Na nawaambia, some of them are even more Msambwenians than kuwa bara kuliko Mwakulonda. If somebody has invested 100 million in this in Ukunda, yeye na mimi ana qualify kuwa mtu wa Msambweni zaidi kuliko yule mwingine. So what I'm saying is that the words will not do anything, but the actions will speak louder. Ndio nasema kutishia wengine kwamba nikipita utakuwa hivi, mimi nimetengeneza uti, mimi nimetengeneza hivi, it will not add up to the unity and security of our people in Msambweni. Asante sana mheshimiwa, na pia panelists wenzangu, wakili Betty na Evans Ngashia. Hivi sasa tutaelekea kwa Bwana Lule tukimalizia. Sawa, asante sana wanakoome nyingi. Najua muda umekimbia sana. Sasa hivi nafikiri ni saa 8 kasorobo. Tulikuwa tumelenga kumalizia saa 7 kamili. Samahani kwa hilo, najua hata nyinyi mmechoka kama wagombeaji na pia vile audience. Lakini kuna nafasi moja nataka kuwapatia nyinyi kama wagombeaji, na nafasi hii ni nafasi muhimu sana. Nafasi ya kuulizana maswali nyinyi wenyewe kama wagombeaji. So labda tutapatiana fursa. Daktari Mwakaonja, onekana ulikuwa mwanafunzi bora sana. Hata kabla swali alijamaliza ushanyosha mkono. Sasa tutapeana fursa, wauliza yoyote unayetaka. Hata ikitokea kwamba mgombeaji mmoja ndio atakayeulizwa maswali na wenzake wote pia ni sawa, lakini chagua yoyote unayetaka, umuulize swali lolote unalotaka. Lakini fursa ni dakika moja tu, tusichukue muda mrefu, maana tunataka kumaliza exactly at 2 na tufunge huu mdahalo. Kwako daktari, chagua yule unayetaka kumuuliza. A straightforward question, tumalize. Wamuuliza Mwakulonda, mwanafunzi wako. Haya. Now, Honorable Mwakulonda, wanisikia? Chukua mic. Uliza swali kwa haraka, lazima tusonge kwa haraka daktari. Sasa mimi kama elimu wako nilikufundisha 83, 84. Leo Honorable Mwakulonda, you are challenging me. Is it fair? Okay. Nilifundisha Mwakulonda akiwa kijana mdogo sana. A very bright boy, eh? Okay? Yeye 82, 83, 84 was my student at that secondary. Wakati nimemaliza Lance High School, nimekuja pale nimaliza form 6 sana, ningia pale. Nikapata opportunity ya kufundisha. Na good enough nikapata students. One of the brightest students was Mwakulonda. Sasa Mr. Mwakulonda, using your brilliance, can you please give me this time, this 1.5 years? Alafu nitakupatia 5 years to come. Sawa, nafikiri swali limeeleweka Bwana Mwakulonda. I'm going to answer it this way. Yes. Daktari should be proud of his products. Yes. Very much proud of his products. That I was able to produce this product that is now vying for a parliamentary seat in Msambweni. Yeah. Somebody who has the capacity, somebody who can articulate the issues affecting the people of Msambweni. I think when a daktari should sit in your sitting room, useme Mwakulonda tosha. That was well answered. Asante sana. Yeah, that's what I wanted. Yeah. Asante sana. That was, okay. I wanted to prove that I'm a teacher of a very bright student. Thank you very much. So pass it over.
Pick anyone you want and ask the question. Daktari Mwakaonje. Nafikiri watu wengi wanaweza kubaliana. Please change the microphone and change the microphone for him. Nafikiri ukiangalia ile ni swali ambalo nafikiri watu wana Msambweni au wengine baadhi ya hapa Kwale wakumba sana. Sasa hivi utakuja nafikiri wewe kama daktari wa hapa eneo bunge la Msambweni anakuwa ni mgonjwa, kijana anakuwa ni mgonjwa, anataka kufanywa operation, lakini kuna baadhi ya madaktari wanahitaji 15,000 ama 20 ndio waweze kufanywa hiyo operation. Je, kama wewe daktari, jambo hilo ushawahi kulisikia? Na kama ushawahi kulisikia ama kuliona, wewe kama wewe daktari sasa hivi uko hapa, unalizingatia vipi na unalichukuliaje na unaonaje wana Msambweni wenzangu? Asante sana kwa dakika moja daktari. A good question. A very fantastic question. You know, that is my concern. Hiyo ni wasiwasi wangu, ma concern yangu hiyo, na sababu hizo ni sababu za what we call corruption. Wajua corruption will start with you and me. Okay? Corruption starts at individual level. Vile nitazungumza ni hivi. Wakati kuna mtu ametakwa pesa afanyie operation, ningependa ajulishe sisi. Mimi nitakanjulishwe. Okay, kuwa kuna mtu anahitaji pesa kwa sababu ya operation. Kwa sababu hiyo sio wote wako hivyo. Wengine wanaenda kimungu. But there are some, okay, who do that. Kwa hivyo asante daktari, naomba upatiane microphone kwa mwingine aulize swali pia kwa wenzake, alafu tumalizie sababu muda umekimbia sana. Bwana Mansur. Swali langu nitamuuliza ndugu yangu, jirani yangu Bwana Mkulonda. Tumezungumzia vile viwango vya elimu na umeshikilia hiyo sekta kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni hatua gani ama ni mbinu gani alikuwa anatumia mpaka kuhakikisha kwamba hizi sehemu zinainuka kielimu? Sawa, nafikiri umelipata swali. Jibu alafu uulize unayetaka sasa. Maana wewe ndio hujauliza. I want to tell this congregation today here. My subject, history and geography, in almost all the schools that I've taught, I've been either number 2 or number 3. In all the schools that I've taught, including Lamu Boys when I was the principal, geography was number 2 in the Form 4 KCSE exam. I want us to tell the people here that in Kikoneni Secondary, nikiwa headmaster ilikuwa namba ya mwisho when I was taking over. When I was leaving, it was number 6 in Kwale district. By that time, Kwale district now is the Kwale County. Lamu Boys, nikifika, it was having a mean of 3.2. Nikitoka Lamu Boys, it was having a mean of 6.5, higher than that of Kwale High School. So, mbinu gani natumia? And for your information, I'm the chairman of Board of Management for Bongo Secondary School, and we have greatly improved the results of Bongo Secondary School, using that knowledge, expertise as a career educationist. That's why I'm saying the time is not enough for me to articulate all this issue. It is there in the manifesto. But I've said, as an educationist, I have what it takes to bring the education level in Msambweni high up. Thank you very much. So now you have the opportunity to ask a question to any of the candidates. Pass. You pass. Thank you very much. Sasa lakini Daktari Mwakaonje, katika kauli za mwanzo katika mazungumzo tulikuwa nayo leo, ulitamka, niliuliza ikiwa wewe hugombei na wengine hawagombei, ni nani utampigia kura? Ukasema utampigia Bwana Mwakulonda, sivyo?
Hukusema hivyo. Umesema hupigii. Kuna mmoja amesema kwamba atapigia Mwakulona. Okay, bwana She. Okay, nilifikiria ni wewe niseme sasa mwanafunzi wako una mchallenge lakini ulikuwa umeshamuitikia ukasema tayari utampigia. My student. Tumemaliza daktari. My former student ngoje. My former student has educationist capabilities but with the leadership nilisoma bado alikuwa hana wakati ule mpaka sasa. Ningewauliza labda muniambie kila mmoja wenu anaona weakness gani kwa mwingine, lakini kwa leo utaachia hapo. Siku nyingine tukipata fursa ningewauliza katika kila candidate anayesimama hapa Msambweni unaona weakness gani ambayo wewe ungeweza kuiziba. Kwa hayo nasema asante sana na naomba kuregesha kwa Bi Betty Sidi na Sami Mwaura. Asanteni. Haya basi sisi tunasema ni asante sana waheshimiwa kwa kuja, Sheikh Mahmud kupitia chama cha Wiper na vile vile Dr. Kuonje kupitia chama kipi? UGM, United Green Movement. Okay, sawa sawa. Na vile vile yangu Mansur Abdulrahman kupitia chama gani? Independent candidate na mwalimu ambaye ni Mike Ali Hassan Mwakulonda. Jamani, asanteni sana kwa kuweza kuja katika mdahalo huu wetu wa leo na kuweza kuitikia uwalishi wetu. Jamani, waheshimiwa wameketi tangia mwendo wa saa 3, tuwapigeni makofi. Na vile vile panelist wangu siku ya leo Koome Nyingi, mwandishi wa habari, Yusuf Lule ambaye ni mkurugenzi katika shirika hili la Huria, mchanganuzi wa masuala ya uongozi, siasa, Evans Gashie, na vile vile wakili Madam Betty Opolo. Jamani, tuwapigeni makofi kwa sababu ya na vile vile bila kusahau washirika ambao wamekuwa ni wakuu sana katika kufanikisha mdahalo huu wa leo, ambao wamekuwa ni waandishi wa habari hapa katika eneo hili. Citizen TV wamekuwa hapa, KTN wamekuwa hapa, Al Shifa wako hapa, vile vile Online TV, Manyata CBO ambao ni Online TV pia vile vile wamekuwa hapa, Pwani TV vile vile wako hapa, na vile vile Huria wameweza kuhakikisha kwamba vile vile tumekuwa live katika mitandao ya Facebook na YouTube. Vile vile pia bila kusahau Sauti ya Pwani FM vile vile tumekuwa hapa, tumeweza kunakili ambayo wamekuwa kiendelea hapa na tukao tuweza kuwajulisha wenzetu. Jamani, waandishi wa habari waliofanikisha, washirika wetu tuwapigeni. Na pia bila kusahau waliofanikisha pamoja na nyinyi wenyewe kwa kuweza kufika na kutulia tangia saa 3 hadi wa sasa, tujipigeni makofi. Haya, Betty tafadhali. Betty, kuna kitu tumesahau, haitakuwa tumewafanyia justice. Ndio hiyo nilikuwa nataka asante. Piga signal. Asante. So tungeomba tuwapatie fursa ya kuomba kura. Sawa sawa. Chukua dakika moja tu leo hii. Wengi wanaangalia kutoka majumbani, wengi wanaangalia kutoka kule waliko, wakazi wote wa Msambweni, wale wako present na wale wako absent but together with us. Ningeomba utumie dakika moja tu uombe kura, ujitetee. Dakika moja tu. Tafadhali. Mimi kama Sheikh Mahmud kutoka Funzi leo niko hapa mbele ya Huria. Nafikiri tumemaliza debate hii kwa uzuri na nashukuru sana kwa watu waliohudhuria, wako majumbani au wako sehemu tofauti tofauti, kutuangalia na kutuona pale palipokuwa pamekoseka, tutasameheana. Lakini nataka kuambia jambo moja ambalo ni muhimu. Hii uchaguzi ambao wa by election mwisho wake ni tarehe 15, na baada ya tarehe 15 tutakuwa na maisha baadaye. Mimi ningependelea zaidi usalama na watu wafanye siasa zao kwa amani na tuwe kitu kimoja. Watu wasifanye hofu kusema kuwa wanataka kuhama, kwa sababu kura yako ndio muhimu na kuwepo kwako ndio utaweza kumuingiza yule ambaye unayemtaka baadaye kuweza kutetea haki yako. Lao utaondoka, basi itakuwa si sababu ya wako wewe ya kuweza kumuingiza, isipokuwa utampa mtu mwingine nafasi ya kuweza kuingia
na kile ambacho utaki kukikuta ndio utakuja kukikuta, na itakuwa wakati umepotea. Na mimi naomba kura zenu, kwani mimi niangalia ni kijana ambaye ninafaa. Mimi kama mfanya biashara, mambo mengi tutaweza kuyakuza hapa, na tutaleta usalama na tutaleta ajira kwa mambo mengi sana. Na lingine la ziada ambalo nataka kunizungumzia kwa wenzangu waliofika hapa, tuangalie hao wote ambao wako hapa. Lao Mungu akinijalia nitapata nafasi hii, bwana Mwakaonje ataingia upande wa health, nitampa nafasi hiyo, na Mwakulonda nitampa upande wa law kusudi apate kututetea, na nikimwangalia bwana Mansur upande wa empowerment, kwa maana nimetengeneza cabinet nzuri sana. Sasa mimi naomba kura zenu kwa ujumla jamanini. Asante sana bwana Sheikh Mahmud. Inshallah Mungu atakusaidia. Daktari, dakika ni moja. Okay, sawa. Wananchi wa Msambweni mnaonisikia kwenye runinga, wananchi wa Kwale County mnaonisikia, wananchi wa Kenya mnaonisikia. Ni kwanza na ombi kwa wapiga kura wa Msambweni. Kwanza ningependa, nafikiri mwajua kuwa tulikuwa sote watisa tuwe hapa kwa hii panel, lakini sasa wengine wameogopa vita. There are 5 that never came. Kwa hivyo ningewapenda nyinyi kutoka hapa sisi wanne mchague sisi mmoja wao. Na katika sisi wanne pia wajua waliwaambia wenyewe kampeni zao, wengine wafanya biashara, si ndio? Kwa hivyo biashara isiingie kwenye siasa. Tafuteni watu ambao wako very straight na leadership. Kama sisi, kama mimi personally Maisera, mwanzo nataka kuondoa ukabila, nataka kuondoa ukabila kwanza, na huwa hiyo kwa sababu nataka maendeleo. Alafu pili, pili nataka kuhakikisha unajua ile hazina ambayo iko pale ile CDF ni pesa nyingi sana. 500 million. Nataka nihakikishe nifanye kama treasurer wenu nisilete huko. Asante. Nisiweke hii pesa kwa biashara, ndio? Kwa hivyo ndugu zangu, mimi sina mengi kwa sababu naona nimewachosha, umesikiza kwa muda mrefu, sera nazo nyingi tu, lakini sasa Asante sana bwana daktari. Wamekusikia. Bwana Kumaka, umesema unataka kuwafanya wakazi wa Msambweni waamke na kupatia dakika moja ya kuweza kuwasaidia wao kukusaidia wewe Kumaka. Endelea. Kwanza nashukuru sababu kufika mahali hapa nikawaona nyinyi ndugu zangu. Mimi nafikiri tumezungumza tuliyozungumza, tumesema tuliyoyasema, lakini naomba kura kwa sababu Dr. Mwakaonje ndugu yangu ameritaya, ni apumzike. Mzee Mwakulonda pia ni mzee. Hawa ndio tunawataka kwa sababu hakuna nyumba isiyokuwa na wazee. Hawa ndio tutakao nao sisi watuelekeze pale ambapo panakoseka. Leo yeye ndiye ametangulia mbele, nani atamwambia hilo nkosa? Kwa hivyo ningewaomba wao wakae hapa nyuma, watuambie sisi pita na hapa, songa na hapa. Kwa hivyo ndugu zangu, nawaomba kura zenu kwamba nipeni mimi hizi kura, ili hali niko karibu na wao kukaa nao, lakini wao sina imani kwamba wako karibu kukaa na sisi. Asanteni. Shukran sana. Bwana Ali, 1 minute. Thank you very much, everybody. I want to say one thing. Come what may, have all the reasons you have. Kuwa na sababu zote unazokuwa nazo za kumpigia kura yule kiongozi unataka. Kuwa na kila kitu ambacho unataka, lakini this time, for this by-election, in this 21st century, people of Msambweni, let us choose a leader. Somebody with capacity. Somebody who can represent us. Hata tukiambua mbunge wako ni Mwakulonda, huna mahali pa kujificha, because you know, I have elected somebody with capacity. I want to tell the people of Msambweni, I explain everything in the ground. Wale kina mama, vijana na kila mtu, tutaelezana huko. Hapa sio hapa.
lakini nasema kwa mara nyingine, tutafuteni kiongozi this time, not a member of parliament. If you elect a leader, you are going to have two things, a leader and a member of parliament. If you elect a member of parliament, you will not have a leader. People of Msambweni, you have been given what we call blank check. You have been given a blank check. Write the amount you want. Don't write 20 shillings. Write Wakulonda. That will be $1 billion for you. Thank you very much. Thank you. Naomba kura zenu tafadhali. Thank you so much. Nafikiri mmewasikia wakazi wa Msambweni. It's up to you now to make a decision to elect the person you want, not only because of any other reason, but because amepatiwa fursa na ukamsikia, amejieleza, amejitetea, na ukapima maji na unga, ukaona zile sera ni sera ambazo zitaleta maendeleo katika eneo bunge la Msambweni. Ningeomba tusimame, nafikiri tunatamatisha. Ningeomba tusimame na aspirants wetu mushikane mkono. Hatukuwa vitani, tulikuwa katika hali ya kupatia fursa ya kuweza kujieleza zako na uweze kujitetea mbele ya watu wa Msambweni. Ningetaka mshikane mkono nyote kwa pamoja, muenue mikono yenu juu. Okay, na nafikiri kama Chamusi uko tayari tuweze Thank you so much. Thank you so much. So nafikiri kwa niaba ya shirika la Huria ambalo kushirikiana na mashirika mengine yale ambayo tumetajiwa pale mwanzo, Pwani TV, thank you, Lavishta TV, Jimbo TV, Kwehu Online TV, Shifa TV, Radio Kaya, Manyata and Pwani TV, pamoja na kila mmoja wetu ambaye amepata nafasi na fursa hii leo kufika mahali hapa. Tungetaka kuchukua fursa hii kusema asante kwa kuchukua muda wako na kuacha kazi zako ili kuweza kuwa mmoja wao ambaye amekuja kumaki event yetu ambayo ni ya kihistoria. Tunashukuru wale wenzetu pia ambao walikuwa online kuanzia mwanzo tulipoanza mkutano huu. Wametufuatilizia kwa masaa hayo yote, wamechangia, wamepeana maswali yao. Pia ningetaka kuchukua fursa hii kusema asante kwa kutumia bundles zako pale ulipokuwa nyumbani ili kuweza kuchangia na kutaka kuleta maendeleo katika eneo bunge la Msambweni. Kwa candidates wetu wa leo, asanteni kwa ukakamavu. Mmekuja kwa ujasiri, sio ati kwa sababu ya chochote, lakini ulikuwa unataka kujieleza na kumwambia yule mkazi wa Msambweni kuwa wewe uko tayari na wewe unamaanisha na wewe huogopi na wewe uko na sera ambazo zitaleta mabadiliko katika eneo bunge la Msambweni. So ningetaka pia kuchukua hii fursa not to take anything for granted but to say thank you so much. We wish you well. We pray for you, and as you have come out, may God also make you shine on that day. Thank you so much. When we are done, please don't be in a... I think the media houses would want to engage you further. So kindly feel free. When they need you pale nje, then mtaweza kujadiliana nao. But thank you so much and God bless you. For everyone, I think mwisho ama kilele cha shughuli hii. Thank you so much. God bless you. See you next time. Jitokeze kwa wingi tarehe 15, uende ukachague yule ambaye umeona sera zake zinakujenga. Asanteni sana.
No,